আপনার সাথে ইন্ট্রোডিউস হতে, আপনাদের কার কি প্রফেশন শুনতে চাচ্ছিলাম। জাকিয়া ম্যাম, কাইন্ডলি যদি একটু বলতেন, আপনার পরিচয়টা একটু দিতেন, একটু ইন্ট্রোডিউস করতেন আপনাকে। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি শোনা। হ্যালো আপু। হ্যালো। জি জি শোনা যাচ্ছে। জি জি জি, আমি হচ্ছে জাকিয়া ম্যাম। কারেন্টলি হচ্ছে আমি সাস্টে পড়াশোনা করতেছি মাস্টার্সে, আর এখন বর্তমানে আছি সিলেটে। জি, থ্যাংক ইউ। শোয়েব স্যার, আপনি একটু কাইন্ডলি আপনার ইন্ট্রোডিউসটা দিবেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি শোয়েব, সিনিয়র ডেটা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জব করছি, পিএইচডির জন্য করছি আর কি এখন। থ্যাংক ইউ। উম্মি ম্যাম, ম্যাম কাইন্ডলি আপনার ইন্ট্রোডিউসটা একটু দিবেন। আচ্ছা, কানিজ ম্যাম, আপনি কাইন্ডলি আপনি ইন্ট্রোডিউসটা একটু দিবেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি হচ্ছে আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি, বর্তমানে আমি হচ্ছে প্রাইমারিতে জব করছি শিক্ষক হিসেবে। জি, থ্যাংক ইউ। এমডি জিয়াউল স্যার, আপনি কাইন্ডলি একটু আপনার ইন্ট্রোডিউসটা দিবেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ জিয়াউল হক। আমি বর্তমানে মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি টেকলিং অনশোর লিমিটেডে আছি। আমি বর্তমানে এইচআর প্র্যাকটিস করতেছি, সিনিয়র এইচআর এক্সিকিউটিভ হিসেবে আছি। তো আমি রিসেন্টলি দেখেছি এইচআর নিয়ে একটি রিসার্চ প্রজেক্ট, তো এই ব্যাপারে জানতে আসলে এখানে জয়েন করা। থ্যাংক ইউ। নাইম মাহমুদ স্যার, আপনি কাইন্ডলি আপনি একটু ইন্ট্রোডিউসটা দিবেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি নাইম মাহমুদ। আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। তারপর আমি বেক্সিমকো টেক্সটাইলে কর্মরত ছিলাম। কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে নতুন কোথাও জয়েন করা হয়নি। তারপরে থেকে আসলে আমি রিসার্চ নিয়েই আছি। আমার অলরেডি 2টা পাবলিকেশনস আছে। আমি নিজে কিছু কাজ করতে যাচ্ছিলাম, তো এই জন্য অ্যাডভান্স রিসার্চ বিষয়ে কিছু জানার জন্য আজকে ওয়েবিনারে আসলে জয়েন করা। থ্যাংক ইউ। রেহনুমা মেজাবিন অরিন ম্যাম, কাইন্ডলি আপনি একটু ইন্ট্রোডিউসটা দিবেন। আমি ডক্টর রেহনুমা মেহজাবিন অরিন, এখন একটা ফার্মাসিউটিক্যাল ক্লিনিক্যাল রিসার্চ নিয়ে আছি। জি, থ্যাংক ইউ। সুমাইয়া আহমেদ সামিরা ম্যাম, কাইন্ডলি আপনি একটু ইন্ট্রোডিউসটা দিবেন। সুমাইয়া আহমেদ সামিরা। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি যশোর সায়েন্সের জিবিটিতে থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। এমডি ফাদিস স্যার, আপনি কাইন্ডলি আপনি একটু পরিচয়টা দিবেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি ফাহাদ হোসেন। আমি অ্যানথ্রোপোলজি থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। জি, থ্যাংক ইউ। ফারিয়া ইয়াসমিন ম্যাম, কাইন্ডলি যদি একটু আপনি ইন্ট্রোডিউসটা দিতেন। জি, আসসালামু আলাইকুম, আমি ফারিয়া ইয়াসমিন। আমি আমার গ্রাজুয়েশন শেষ করেছি বর্তমানে একটি কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছি। থ্যাংক ইউ। এআই বেলি আফিফা ম্যাম, কাইন্ডলি আপনি একটু ইন্ট্রোডিউসটা দিবেন। আমার নাম আলবেলি আফিফা। আর কি লাগবে?
আলবেগ্রাফি ফার্মিং গভর্নমেন্ট সার্ভিসে আছে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। শিরিন উদ্দিন ম্যাম, কাইন্ডলি আপনি একটু ইন্ট্রোডিউসটা দিবেন। শিরিন উদ্দিন ম্যাম, যদি কাইন্ডলি আপনি আমার কথা শুনতে পান, কাইন্ডলি আপনি একটু ইন্ট্রোডিউসটা দিবেন। সানভীর স্যার, কাইন্ডলি আপনি একটু ইন্ট্রোডিউসটা দিবেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মোহাম্মদ তানভীর হোসেন। রিসেন্টলি আমি এ লেভেলস কমপ্লিট করেছি এবং আমি সানভীর এয়ার ইন্টারন্যাশনালের ওনার। আমার আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টাডি করার জন্য এই রিসার্চ পেপারে আমি ইনভলভ হয়েছি স্কলারশিপ নিয়ে যাওয়ার জন্য। জি, আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। জি জি, অবশ্যই, থ্যাংক ইউ। সাদিয়া আইফি ম্যাম, কাইন্ডলি আপনি একটু ইন্ট্রোডিউসটা দিবেন। আমি আজকের মূল যে আমাদের সেশন, সেই সেশনে চলে যেতে চাচ্ছি, যেহেতু আমরা বলেছিলাম আমরা একটা 15 পর্যন্ত দেখবো বাকিদের জয়েন করার জন্য। তো আমরা আমাদের মেন সেশনে যেতে চাচ্ছি। Assalamu alaikum and good evening, everyone. I hope all of you are doing well. On behalf of writing expert consultancy firm and its sister organization, IRCB, International Research Collaboration Bangladesh, MRI, Medora Research Institute, and GRIET, Global Research Institute of Engineering and Technology, I would like to warmly welcome all participants joining us today. Myself, Jainab Akhtar Dolly, Relationship Executive, will be your host for today's session. Today's session has been designed to provide practical insights into research methodology, publication strategies, and the essential skills required for successful academic work and publication in international platforms. Before we begin, I would like to briefly introduce the organizations behind this program. Writing Expert Consultancy Firm is the mother organization, while IRCB, MRI, and GRIET are its sister organizations. Together, we are committed to advancing research education and academic excellence through structured training, mentorship, and skill development initiatives. We provide research training from basic to advanced levels, helping students, researchers, and professionals build strong foundations and develop the practical skills required for conducting quality research. Our approach is highly practical and hands on, where we guide learners step by step with real examples to ensure clear understanding and application. We are delighted to have you with us today for this training session, Research and Publication Technique with Problem Solving. Now we are introducing today's trainer. Ladies and gentlemen, it is a great honor and privilege to introduce our esteemed trainer for today's session, Research Fellow Mr. Krishna Mridha. Mr. Krishna Mridha is currently pursuing his PhD in Biomedical and Health Informatics at Case Western Reserve University, USA, and is serving as a pre-doctoral research fellow at the Cleveland Clinic, one of the world's leading healthcare and research institutions. His research focuses on the application of artificial intelligence in cardiovascular healthcare, contributing to innovative solutions for improved clinical decision making. In addition to his research activities in the United States, he also served as an assistant professor in the Department of Artificial Intelligence at Marwadi University, India.
His expertise spans artificial intelligence, deep learning, medical imaging, explainable AI, and clinical informatics. He has authored over 40 international research publications, received more than 920 citations, and has been recognized with several prestigious honors, including multiple IEEE Best Paper Awards and a Springer Best Paper Award. Today, we are truly fortunate to learn from a researcher whose work bridges advanced AI technologies and real world healthcare application. I am confident that his knowledge, experience, and insights will provide immense value to all participants. Before we proceed with the main session, I would like to inform everyone that the remaining part of today's program will be smoothly conducted by our co-host, Ms. Tasin. Thank you once again for joining us today. Now, without further delay, I would like to invite our co-host, Ms. Tasin, to take over and continue this session. Over to you, Tasin. Thank you. Assalamu alaikum. Hopefully, you all are hearing me. I am Noshin Nawartasin. I am working as the Operation and Relationship Executive. From now on, I'll be your co host for tonight. Before we officially begin, I kindly request everyone to carefully go through the following important instructions. First of all, we will resend the meeting link at regular intervals, maybe every 1 hour. Therefore, all the participants are requested to stay active in the group. There will be a 20-minute short break at 10:40 p.m. during this 3-hour session. The session is scheduled to continue until approximately 12 a.m. Please note the entire session being recorded. Our administrative team will monitor attendance throughout the program. A final attendance verification will be conducted at the end of the session. Please write down your name at the Google Meet message box. The name you are writing will be your certificate name. So be careful. Participants who wish to receive a certificate of completion must remain present throughout the entire session. Final attendance and name verification will be conducted after the training ends. Only those who successfully complete the verification process will be eligible for the certification. Therefore, we request everyone to stay connected until the official closing of the session. Thank you all for joining us. Now, let us begin our journey into research and publication technique with problem solving. Now, without further delay, I would like to invite our Honorable Sir Mr. Krishna Midha to deliver his speech. Sir, the floor is yours. Thank you. Thank you so much, Dolly and Tasin, and welcome everybody here today. So I'm very much happy for you guys. You are joining on Friday night, 9 p.m. You might have just back home or you might traveling. So I hope you will not be regret after this seminar. So let's get started. Let me share my screen first. I hope all of you can see my screen. Am I right? Dolly and Tasin? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Visible. Okay, all right. Before I start something, I hope you all know about myself. So if you want to know my profile and want to work with me in future to grade IRCB writing expert or MRI, you can reach out to them and then we can work in future. So today research topic, today I will say this is a seminar and I will go through the overall process, overall structure, overall types of research, and you will understand what is actually research and
which direction you should go. I believe I'll be talking today in Bangla and English as well. If you have some questions in between, you can raise your hand and you can type message. Don't unmute yourself. Okay, so I'll be talking what is research first, and then I'll go through the types of research. Then I'll go through the research design. I'll go through journal selection and submission. I'll be talking about research publications. I'll talking about the structure, and I will be listening to you guys, and I will be answering the questions you will have. Please don't expect that I know everything. There will be some question that I am uncertain to answer. Even I don't know. So don't expect that I know everything. I'll try my best to answer all of the questions and listening to you. So before I jump to the actual content, I just want to ask you a question. আপনাদের কি কখনো এমন হয়েছে যে আপনারা একটা জিনিস জানতেন না, আর সেই না জানাটা আপনাকে এতটাই বদার করেছে যে আপনাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে ওইটা সার্চ করছেন, অথবা কাউকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করছেন, হেই হোয়াট ইজ দিস, আই ডোন্ট নো দিস। সো আমি জাস্ট একটা জিনিস জানতে চাই আপনাদের থেকে, আপনাদের এখন মনের মধ্যে কোন জিনিসটা জানার আগ্রহ আছে যেটা আপনি এখনো জানেন না? The simple answer may be, as I am from computer science background and medical background, so if I want to know about something, I'll be know like maybe kidney disease or maybe heart disease. So this kind of information, I just want to know one single word. You can write anything like whatever you wanted to know, but you don't know it. You want to know. So I'm looking at your chat box. Just give me a overall idea what you want to know. I'm looking at the chat box. Just a single word you can write. You can say, I want to know flood, how flood affected the country. Like this information. If you want to know, you can write it, or if you feel, oh, I have no questions, I do not have anything in my mind, that is okay. So I'll take 1 minute and I will expect you will answer in the chat box what you actually want to know. No answers? Okay, so I hope you will have no questions. Might be you will have in future. All right. So I want to know about the reference management. Okay. Reference management. Okay, yeah. There will be some tools. Is it possible to do? Oh, okay. So that's the different questions. Perspective plan in Bangladesh. Okay, nice. You want to know. That's awesome. Okay, so I have some questions. So this is also a research. You wanted to know something, and that begins your research. I want to know about suitable journal selection. Perfect. You will have all the answers, I hope. So before I go to the depth of today's session, we have some myth, right? Before I started my research career back 2019, or back 2019. So I have lots of questions in my mind. So I hope you have these similar things. Like, আমরা মনে করি যে রিসার্চ মানে হচ্ছে গুগল করা। আমরা জানি যে এখানে অনেকেই হয়তো এটা চিন্তা করতে পারেন যে হ্যাঁ, গুগল করা মানে হচ্ছে রিসার্চ, কিন্তু না। গুগল করা মানে এক্সিস্টিং ইনফরমেশন খোঁজা, আর রিসার্চ মানে সেই ইনফরমেশন যেটা সেখানে এক্সিস্ট করে না, মানে টোটালি নিউ থিংস যেটা আপনি জানতে চান,
দেন সেকেন্ড মিথ হতে পারে যে রিসার্চার মানে মনে করে যে the reading of the papers are called research, but is not. If you do some reading papers, that's a habit. You can read the papers and other things. This is very, very important. The research is only for scientists in lab. মানে হচ্ছে যারা ডক্টর বা ফিজিশিয়ান তারাই শুধু রিসার্চ করে, কিন্তু এর বাইরে অন্য কেউ রিসার্চ করতে পারে না। এবং রিসার্চ করার জন্য আমাদের একটা ল্যাব দরকার। That's not true every time. I know there are some certain people that do the research on the lab. In the lab, for instance, is chemistry, biochemistry, biological. So this kind of research you have to be in the lab. And the other most important that you need to be genius to do research, but that is very, very myth. You don't need to be genius. You just have to have a passion that I want to know this. Anyway, I will know. So I think you all have this kind of many among four, you might think that one of those. So let's get example, like what is actually research. So we have 5 component. I will say is a 5 component. Observe, hypothesize, test, analysis, and share. Now, observe means you are observing something, you are watching something, and hypothesis means you might think that could be the reason of that. You don't know yet, but you are thinking, you are hypothesizing that could be the reason of this. And then you want to see, hey, I want to test, I want to see really that's happened. And then you will do the analysis, and then you will share through a publications. So for this reason, you may have an example. You can see an image, it's like the bacteria and inside a mold. So if I say it clearly, in 1928, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং একটা পেট্রি ডিশ দেখলেন যেখানে ব্যাকটেরিয়া ছিল আসলে, কিন্তু একটা জায়গায় কোনো ব্যাকটেরিয়া ছিল না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মল্ডের আশেপাশে কোনো ব্যাকটেরিয়া ছিল না, সেখানে ছিল একটা মল্ড। আপনারা বা আমি হলে কি করতাম, যে ডিশটা নষ্ট হয়ে গেছে, দেন এটা আসলে কোনো দরকার নাই, এই ডিশটা ফেলে দিই। কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করলেন, এই মলটা কি ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলেছে? যেহেতু ব্যাকটেরিয়াগুলো মল্ডের আশেপাশে নেই, it means the fungus and bacteria has been a causation, has been infected, and that's the reason there is no bacteria. And এই থেকে ও চিন্তা করলো যে আমার মনে হয় যে মল্ট দিয়ে ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলা যায়। তো আমরা একটা নতুন হাইপোথিসিস করলাম। ফ্লেমিং চিন্তা করলো যে ঠিক আছে, যেহেতু ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলছে, আমরা শিওর না যে আসলেই ব্যাকটেরিয়া মানে মল্ট কি ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলছে কিনা। বাট দ্যাট কুড বি ট্রু, দ্যাট কুড নট বি। Then what Fleming did, he actually test. Really it is happened. তিনি দেখলেন যে হ্যাঁ, মল্ট দিয়ে ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলা যায়। At the end,
সে কি করলেন, সে ওটার প্যাটার্ন বুঝলেন এবং সে একটা মেডিসিন তৈরি করলেন যেটা হলো পেনিসিলিন। উই নো দ্যাট। সো দ্যাট হ্যাজ বিন স্টার্টেড ফ্রম observe, and then finally they got the penicillin. And what he did, he published the paper and he saved 20 million people in the World War II, because this has been given to the soldier who has affected by bacteria. So sometimes we may see something and we just don't pay attention. But that could be possible that your research be something life-saving for somebody. So the research is a systematic process to discover, interpret, and generate new knowledge and share it with the world. আপনি যদি রিসার্চ একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে না করেন তাহলে ওইটা রিসার্চ না। আপনাকে অফকোর্স অবজার্ভ করতে হবে, আপনাকে হাইপোথিসিস করতে হবে, সেই হাইপোথিসিসকে আপনাকে টেস্ট করতে হবে, দেন আপনাকে অ্যানালাইজ করতে হবে দ্যাট ইজ ট্রু অর নট, then you have to publish. If you don't publish your paper, then we don't know what you are doing at home or at your lab. So আপনি পেপার লিখে রেখে দিয়েছেন, this is not good for the science, this is not good for you, this is not good for the people outside. Okay, so আমরা এখন জানলাম যে রিসার্চ কি আসলে। রিসার্চ হচ্ছে একটা নিউ নলেজ যেটা এক্সিস্ট করে না এখনো। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমরা আসলে রিসার্চ কেন করব, এটা দরকারটা কি। অনেকে হয়তো পিএইচডি অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবে, অথবা কেউ হয়তো কেরিয়ার রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হবে, অথবা সামথিং এলস, রাইট? So I have categorized the 4 reasons why actually we should do research. Everybody. First thing is like advanced knowledge. So if I want to give you another example, 1953 সালে ওয়াটসন আর ক্রিক ডিএনএ এর ডাবল হেক্সিং স্ট্রাকচার আবিষ্কার করলেন। সেই মুহূর্তে কেউ জানতো না এটা দিয়ে কি হবে, কোনো ইমিডিয়েট অ্যাপ্লিকেশনও ছিল না ওই সময়। শুধু একটা জিনিস জানা গেছিল যে ডিএনএ কিরকম দেখতে, ডিএনএ আসলে কি, এটা আসলে জাস্ট জানার জন্য জানা। দে ইভেন ডোন্ট নো দ্যাট টাইম দ্যাট দিস ডিএনএ ইজ গোয়িং টু বি দি ফাউন্ডেশন অফ মেনি কাইন্ড অফ মেডিকেশন। সো আপনি যখন রিসার্চ করছেন এটা জাস্ট আপনি জানতেছেন যে আমি এই রিসার্চটা করতেছি, জাস্ট একটা বেসিক ইনফরমেশন আপনি কালেক্ট করছেন, বাট ওই সময়টাতে এটার কোনো ভ্যালু ছিল না। মানে আপনি এক্সপেক্ট করেন না যে এটা কোনো ভ্যালু থাকবে, বাট অ্যাট দি এন্ড there is something you maybe don't alive, you are not alive that time. So this is called advanced knowledge. You are exploring something. And the second thing, you are really solving a problem. You know what is problem and you are solving those problems. And build credibility. What is my domain? Okay, so আপনার যদি ভালো এইচ ইন্ডেক্স থাকে, ভালো সাইটেশনস থাকে, ভালো পেপারস থাকে, and that's the way people are going to judge you. Very frankly, I joined to the writing expert not by my face. I have my profile. I have my uniqueness. I have more than 40 research paper, and I have many best paper award. So this is your creativity, right? This is yours.
and that's how people know you. So if you have money, that's different thing. But through your academic, you can be a good renowned people in the world through your research itself. There is no other way except like you are building Meta, I mean Facebook. That's a different case. But this is the way you can be famous, or you can reach your goal. And then what is the last one? Grow your network. Through research, you can build your many strong network around the world. You can join conferences, you can have a seminar meeting in person, you can visit every place, and you can have a strong communication or community. So I didn't consider you for maybe the promotion, maybe for the PhD admission or some other aspects you might have behind your research. So now let's go to the type of research. We have different type of research. For instance, we have by purpose, by nature, by methods. So the by purpose is called a basic research. This is like a curiosity. It has no applications. As I said before, you do not need to have a pure future that, hey, I want to do research and I want to test this and I want this output. No, in the basic research, it doesn't have any output. You are just exploring this. That's it. Research, there are lots of research, and like your research and my research, they are different. Your data and my data is different. So you should know what kind of research you are doing or you want to do and what kind of data you need for your research. And the second one is applied research. As I said, this is the applied. You have your output, you have your input, you know what you are doing, you know what you are solving. So, for example, using DNA knowledge to develop cancer targeting drugs. So, this is called applied. You are applying the DNA to get the drugs of cancer. And the action research, this is called a actionable, this is called very immediate research. You want to do, you want to solve actually the problem that need to be done now. For instance, in a hospital, they want to like monitor or they want to manage the patient. So they have the patient data, they have their researcher, so they are trying to solve the problem as soon as possible because patients are coming. So patient, this is called immediate problem and immediate research. And we have another kind of research which is called nature. I mean, what kind of data you have, this is called by nature. So in the by nature, you have two types of research. One is called qualitative and another is called quantitative. So in the qualitative data, I mean research, you will have no number. আপনার কোনো নাম্বার থাকবে না ইন দ্য কোয়ালিটেটিভ রিসার্চে। এখানে থাকবে শুধুমাত্র আপনি কিছু একটা হচ্ছে, মানে ইউ উইল সেইং দ্যাট সামথিং ইজ হ্যাপেনিং। ইউ আর নট সেইং হাউ মাচ, ইউ আর সেইং সামথিং ইজ হ্যাপেনিং। ফর এক্সাম্পল, আপনারা যখন জানতে চান যে হোয়াই ডু পেশেন্ট স্টপ টেকিং দেয়ার মেডিকেশন, মানে পেশেন্টরা কেন
মানে মেডিসিন ইউজ করা বন্ধ করে দেয়। আপনি এখন জানতে চাচ্ছেন কারণ যে কেন পেশেন্টরা মেডিসিন নেওয়া বন্ধ করে দেয়। এখন আপনি কি করবেন? আপনি ইন্টারভিউ নিবেন পেশেন্টদের, তারপরে তাদের সাথে সরাসরি কথা বলবেন এবং তাদেরকে অবজার্ভ করবেন। এখন আপনি অনেকক্ষণ বা অনেকদিন তাদের সাথে পেশেন্টের সাথে কথা বলার পরে আপনি কি জানতে পারবেন ইন দ্য কোয়ালিটিভ রিসার্চে? Hey, I stopped the taking medication because of I don't have enough money to buy the medication. I cannot afford the medication. That could be a reason that patient medication নেওয়া করে দিছে। অথবা আপনি আরো পেতে পারেন যে hey, I have taken 7 days medication but I cannot tolerate the medication because আমার সাইড ইফেক্ট হচ্ছে। মানে আমি মেডিসিন নেওয়ার পরে আমার সাইড ইফেক্ট হচ্ছে, আমি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে গেছি, অথবা আমার বমি বমি পাচ্ছে, অথবা আমার জ্বর আসছে, অথবা আমি আমার ব্লাড প্রেশার কমে গেছে। তো এটা একটা কারণ হতে পারে যে সে মেডিসিন বন্ধ করে দিছে। আবার কেউ কেউ আছে যে কিনা মনে করলো হেই আমার মেডিসিন নিতে ভালো লাগতেছে না, আমি মেডিসিন খাবো না, আমার মেডিসিন খেলে আমি মেডিসিন মানে ওয়াটারের সাথে আমি খেতে পারি না, আমি মেডিসিন খাবো না। দেয়ার কুড বি এ লটস অফ রিজন যে পেশেন্ট মেডিসিন নেওয়া বন্ধ করে দিছে। দ্যাট ইজ কল্ড ইয়োর কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ। ইউ আর আস্কিং কোয়েশ্চেন why this happen, why this is going to happen. So this kind of research is called qualitative research. Now let's go to the quantitative research. Why I'm teaching you this? Because আপনারা যখন রিসার্চ করবেন তখন আপনাদের জানতে হবে যে আমি কোন টাইপের রিসার্চটা করতেছি। Is it qualitative, is it quantitative, or is it mixed? So let's focus on the quantitative. Sir, sorry to interrupt you. Can you give me a minute? Sure. Participants, kindly আপনারা আপনাদের নামটা, সঠিক ফুল নামটা আমাদের এখানে গুগল মিটের মেসেজ বক্সে লিখে দিবেন যাতে আমরা সার্টিফিকেটে ব্যবহার করতে পারি। সার্টিফিকেশন প্রসেস ক্লিয়ার করার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সেশনটাতে থাকতে হবে। আমাদের অ্যাডমিন প্যানেল ফুল সেশনটাকে রেকর্ড করছে এবং তদারকি করছে যাতে আপনাদের অ্যাটেন্টিভনেসটা দেখা যায়। তো আপনারা পুরো টাইমটা থাকবেন এবং শেষে আরেকবার অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হবে। কাইন্ডলি এটা আমাদের সাথে থাকবেন। থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে সময়টা দেওয়ার জন্য। আপনি শুরু করতে পারেন। No problem. So আমাদের দুই ধরনের দিয়ে আপনি জানতে পারেন কোন নাম্বারস, the measurements you are going to give a outcome as a number. So the question is so ছিল কেন মেডিসিন নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এখন আমরা এখন দেখতে চাচ্ছি 30 দিনের মধ্যে কতজন পেশেন্ট মেডিসিন নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে এখানে দেখেন আপনি নাম্বার পেয়েছেন হাউ মেনি, রাইট? দ্য আনসার ইজ গোয়িং টু বি maybe 40% patient has been stopped to having the medication, or maybe 30%. Even আপনি কি দেখলেন যে 30 দিনের মধ্যে ফর ইনস্ট্যান্স 320 জন মেডিসিন ছেড়ে দিয়েছে। এটা কিন্তু আপনি নাম্বার দিয়ে দেখতেছেন। আপনি যদি তাহলে এই পাবেন না বা আপনার আনসারে এই নাম্বারটা আসবে না। এখন আরেকটা হচ্ছে আসলে ইট ইজ কল্ড হাইব্রিড এন্ড দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। আপনারা যদি মিক্সড মেথড ব্যবহার করেন সেখানে আপনি দুইটাই পাবেন, কেন তারা মেডিসিন নেওয়া বন্ধ করেছে এবং কতজন মেডিসিন নেওয়া বন্ধ করেছে। যখন আপনার কাছে এই দুইটা ইনফরমেশন থাকবে তখন ইউ ক্যান অর হসপিটাল ক্যান টেক
অ্যাকশন, অথবা গভর্নমেন্ট ক্যান টেক অ্যাকশন, অথবা আমাদের দেশে হয়তো হেলথ ইন্স্যুরেন্স এতটা কাজ করে না, বাট মানে হেলথ ইন্স্যুরেন্স যদি কাজ করতো তাহলে এটা ওদের জন্য মানে একটা ভালো ইনফরমেশন হতো যে আহ, এই 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 মানুষগুলো হয়তো এফোর্ড করতে পারতেছে না, নয়তো বা সাইড ইফেক্ট হচ্ছে, হোয়াট এভার রিজনের কারণে তারা হচ্ছে মেডিসিন নিয়ে অফ করে দিছে। তাহলে কতজন মেডিসিন নিয়ে অফ করে দিছে 30 দিনের ভিতরে? লেটস সে 320. So 320 people has been stopped to buying medication. So this is called by nature. So we have another classification by methods. We have descriptive, experimental, correlation, longitudinal, comparative, and secondary. আমি আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা কি কখনো কোনো ধরনের ডেটা বা কোনো ধরনের পেপার পড়ছেন যেটা পড়ে মনে হয়েছে যে ওই পেপারটা এই মেথডের ওয়ান অফ দ্য মেথডস, অথবা আপনাদের কি কোনো আইডিয়া আছে এই মানে আমি যে 6টা মেথড এখানে লিখছি এই 6টা মেথডের কোন মেথডটা আপনি জানেন? কেউ কি আমাকে বলতে পারবেন? মানে এই 6টা মেথডের মধ্যে কোন মেথডের সাথে আপনি পরিচিত? এনি আইডিয়া, এনি গেস? I'm looking your chat box. Any guess? Yes, I did like secondary or review type, like some literature based on some literatures, like 15, 20 literatures, making writing an article, something like this. Oh, okay. So you mean you have written a review paper? Am I right? Yeah. Yes. Oh, okay. Yeah. That's the main. I mean, if we do not have any data, that's the most, the famous one for us because we don't have data. So we use the secondary data. Okay. Yeah. Anyone else? স্যার আমি রিভিউ পেপার এবং এক্সপেরিমেন্টাল এই মেথড এই দুইটার সাথে পরিচিত। Okay. Okay. Nice. Okay. আপনি মানে রিভিউ পেপার লিখছেন আর জি স্যার, এক্সপেরিমেন্টাল আমি এক্সপেরিমেন্টাল একটা করছি, এখনো শেষ হয়নি, জাস্ট ফার্স্ট ফেজেই আছি। মানে রিসার্চ প্রপোজাল রিসার্চ আউটলাইন তৈরি করা হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি কাজটা শুরু হবে। এক্সপেরিমেন্টাল যেটা সিনথেসিস আর কি। আমি যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের, আমার হচ্ছে ওই আমি ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কাজ করতে চাই, ন্যানো ম্যাটেরিয়াল এবং ন্যানো ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ন্যানো ফ্লুইড। তো সেক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্টাল কিছু কাজ করতে হবে। আর অলরেডি আমি কয়েকটা রিভিউ পেপার লিখেছি এবং পাবলিশ করেছি আর কি, আলহামদুলিল্লাহ। Okay. Okay, nice. Very good. We may, yeah, thank you. So we may have some idea from the participant today. So if we focus on the descriptive, so descriptive, it just describes what is happening. মানে কি হচ্ছে। আমরা কিন্তু রিসার্চ পেপার লিখে ফেলি হয়তো, কিন্তু আমরা জানি না আসলে যেটা কোন মেথড। এটা জানাটাও মেইন ফ্যাক্ট না আসলে, যে আমি না জানলে আমার পেপার হবে না, ব্যাপারটা এমন না। বাট আই বিলিভ দ্যাট ইউ শুড হ্যাভ দ্য আইডিয়া if we want to talk something about your paper in the future in front of audience, or you are a public speaker, you want to say something about your paper, you should know what kind of methods you are using. So that's the reason I bring it to you and describing to you. So the descriptive is just describing what is happening. So আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই, ধরেন যে বাংলাদেশে 40 বছরের উপরে মানুষদের মধ্যে কতজনের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়। এখানে কিন্তু আপনি বলতেছেন না ডায়াবেটিস কি কারণে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, আপনি জাস্ট জানতে চাচ্ছেন বাংলাদেশে মানে কতজন মানুষ 40-এর উপরে 40 বছর বয়সের বেশি কতজন মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছে। দ্যাটস ইট। ইউ আর নট সেইং এনিথিং।
you are not asking what is, you are not responsible, like the reason, what is reason. You just doing some research, I mean doing some questions and asking how many people having, that's it. You will say, I collected 4,000 people among 40 and 90% people has diabetes. That's it. And that's, you are not saying anything. And the experimental research, এটাতে আপনি ফোকাস করবেন যে এ অথবা বি কি কারণে হচ্ছে। এ হচ্ছে বি এর কারণে। এখন এখানে আপনার ধরেন কিছু গ্রুপ থাকবে যে যাদের ধরেন ডায়াবেটিস নাই, আরেকজনের ধরেন ডায়াবেটিস মানে ডায়াবেটিস আছে। এখন আপনি ওদেরকে ৫ বছর রাখলেন। আমি মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আপনাদেরকে বলতেছি শুধুমাত্র ইজি ভাবে বোঝানোর জন্য। তো এখন আপনি ১ বছর রাখলেন। এখন ১ বছর রাখার পরে আপনি কি দেখলেন? মানে ডায়াবেটিসের যে মানে পেশেন্ট গুলো, তারা দেখলেন যে আ আরো আরো বেশি অসুস্থ হয়ে গেছে, যাদের কিনা ডায়াবেটিস আছে। তারপরে আপনি এটা চিন্তা করলেন যে ডায়াবেটিসের কারণেই মনে হয় এই মানুষগুলো আরো বেশি অসুস্থ হয়েছে, অথবা কেউ মারাই গেছে, অথবা আরো কেউ ওবেসিটি, কেউ আরো অন্যরকম ডিজিজ ডেভেলপ করছে। তো এখানে কিন্তু ওই মানুষগুলো ডায়াবেটিসের কারণে ওই মানুষগুলো অসুস্থ হইছে বা মারা গেছে বা অন্য রোগ ডেভেলপ করছে। যাদের ডায়াবেটিস নাই তারা কিন্তু ওই জিনিসগুলো ডেভেলপ করে নাই। যে কারণে আপনি একটার কারণ দেখাইতে পারবেন, the reason that was the diabetes to have the another disease. এটা যদি আমি আরো একটা ভালো এক্সাম্পল দেই, ধরেন আপনি 100 মানে হাই প্রেশারের ২০ জন মানুষকে আপনি আলাদা, আলাদা রাখছেন। ১০ জন আলাদা রুমে রাখছেন। তারপর আপনি কি করছেন? আপনি ১০ জনকে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করার মেডিসিন দিয়েছেন এবং অন্যজনকে জাস্ট নকল মেডিসিন দিয়েছেন। এখন তারা কিন্তু জানে না যে কোন মেডিসিন খাচ্ছি, আর ওরাও জানে না কোন মেডিসিন আমি খাচ্ছি। তো ৩ মাস পরে আপনি দেখতে পাইলেন কি যে যাদেরকে আপনি অরিজিনাল ব্লাড কন্ট্রোল মেডিসিন দিয়েছেন হয় না, আপনি এটা বলতে পারবেন যে মেডিসিনটা আসতে পারে। এইভাবে হচ্ছে আমার মানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে কাজ, অথবা যেমন COVID-19
আমরা স্টপ হব না। যদি হয় তাহলে আমরা লিংক দিয়ে দিব, বাট finger crossed, I think we will be connected as Okay, I am sir. joining my university. Right? Yeah. Okay, sir. Thank you. Yeah, okay. So আমরা যেটা করলাম যে 500 জন মানুষ আমরা দেখলাম, দেখার মানে যারা কি দেখলাম যে এক্সারসাইজ, মানে আমরা এটা চিন্তা করি নরমালি যে যারা এক্সারসাইজ করে তাদের ডিপ্রেশন কম, কিন্তু এটার উল্টোটাও হতে পারে। কারো মনে কি কোনো প্রশ্ন, মানে কেউ কি আনসার করতে পারবেন এটার উল্টোটা কি হতে পারে? আমার ফার্স্ট কোশ্চেন, যারা এক্সারসাইজ করে এভরিডে তাদের ডিপ্রেশন কম, এটা উল্টো কি হতে পারে? এক্সারসাইজ করে ডিপ্রেশনটা বেশি। ও আচ্ছা, আমি 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 ওইভাবে ব্যাপারটা বুঝাতে চাই নাই। আপনি কি একটু মিউট করেন, আপনি মনে হয় বাইরে আছেন। বি কেয়ারফুল when you are walking. No, আমি I যেটা just বলতে wanted to talk like the simple উল্টোটা হবে যে এক্সারসাইজ করে না এবং ডিপ্রেশন বেশি হয়। হ্যাঁ, মানে এটাও মানে আমি মনে হয় আপনাদেরকে বুঝাতে, আপনি যেটা বলছেন আমি এগ্রি উইথ দ্যাট, এন্ড ওই ভাই যেটা বললো ওইটা আমি ওইটাতেও একমত। আমি এখন যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনি ধরেন এক্সারসাইজ করলে ডিপ্রেশন কম, এটা যদি আপনি রিভার্স করেন যে যারা ডিপ্রেশন নাই তারা এক্সারসাইজ করে, ইটস পসিবল। Yeah, the same thing, মানে আপনি জি same জিনিসটাই পসিবল। উল্টা করে বলছেন। জি, আমি ওইটাই বললাম যে আপনি কিন্তু বলতেছেন যে এক্সারসাইজ, আপনি এক্সারসাইজকে আগে রাখছেন যে এক্সারসাইজ করলে ডিপ্রেশন কমে যায়, বাট আমি কি বলতেছি যাদের ডিপ্রেশন নাই তারাই এক্সারসাইজ করে, তো দে আর রাইট কোরিলেটেড। ইউ ক্যান নট সে দ্যাট এক্সারসাইজ ইজ আ ইম্পর্টেন্ট ওয়ান or depression is the important one. অথবা there would be another reason, like যারা ফাইন্যান্সিয়ালি স্টেবল তারা বেশি এক্সারসাইজ করে এবং তাদের ডিপ্রেশনও কম, এটাও হতে পারে। সো আপনি যদি ডিপ্রেশন কমানোর পিছনে শুধু এক্সারসাইজকে দেন তাহলে কিন্তু হবে না। এটার আসলে এটা একটা কোরিলেশন প্রবলেম। আপনি কখনো কাউকে আগে পিছিয়ে রাখতে পারবেন না, কিন্তু আমরা নর্মালি এটা করে থাকি যে মানে ফোকাস যখন করি তখন এক্সারসাইজকে বেশি বেশি ফোকাস করে ফেলি যে হ্যাঁ এক্সারসাইজ কারণে ডিপ্রেশন কমে গেছে, বাট দ্যাটস নট এ ট্রু। সামটাইমস I'm rich, I have lots of money, I go for exercise, I have no depression, that's true. And as I do the exercise, I'm happy, I have fresh mind, so I have no depression, that's also true. So you cannot be determinate or you cannot conclude to any domain. That I think you got understand now. The correlation is means you cannot give a priority to anybody, to anything. And the longitudinal data, এটা হচ্ছে আমি 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 করতেছি যেহেতু আমি হসপিটালে জব করি। সো আমার যে ডেটা সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যে হার্টের ওপেন হার্ট সার্জারি হয়, বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট, সো আমি এটা নিয়ে কাজ করতেছি। আসলে ভাল্ব রিপ্লেসমেন্টটা 2-3টা ফ্যাক্টরের উপরে ভিত্তি করে রিপ্লেসমেন্ট করা হয়। তো এর মধ্যে একটা বড় ভুল যেটা এখন পর্যন্ত চলে আসতেছে যে যখন ওনারা কোনো মেজারমেন্ট করে হার্টের রিপ্লেসমেন্টের জন্য, তখন ওনারা চিন্তা করে দ্য হার্ট ইজ সার্কেল। আই মিন যে হার্ট হচ্ছে বৃত্তাকার, and they calculate the measurement by circle like pi r square, so they use like বৃত্তের যে ক্ষেত্রফল ওইভাবে তারা বের করে। বাট সামটাইমস কিছু কিছু মানুষের হার্ট ডিমের মতো হতে পারে। সো এটা যখন তারা ক্যালকুলেশন করে হার্ট রিপ্লেসমেন্ট করে, এটা দেখা গেছে 13% টাইম এটা ভুল হয়, মানে ও রিপ্লেসমেন্ট করার দরকার হয় না, কিন্তু ভুল মেজারমেন্টের জন্য এটা মানে হার্টের ভালভটা রিপ্লেসমেন্ট মানে করা হয়ে গেছে। এটা আসলে ক্লিনিক্যালি ধরা পসিবল না কোনো ডাক্তারের পক্ষে যে হার্টের ভালভটা রিপ্লেসমেন্টের যে করছে এটা তো জাস্ট মেজারমেন্টের উপরে ভিত্তি করে। সো দ্যাটস ইজ মাই রিসার্চ। আই অ্যাম proposing a new technique to give an idea to the doctor that
You cannot do bulb replacement now. You have to wait. So this is my research I'm doing right now for the bulb replacement. And the data I'm using is it maybe through 20 years. Like একজন পেশেন্ট 20 বছর ধরে কন্টিনিউ হসপিটালে আসতেছেন এবং এক একবারে করে তারা হার্টের ইমেজ দিচ্ছেন বা ভিডিও দিচ্ছেন। সো এটা হচ্ছে লঞ্জিটিউডিনাল, মানে যেটা আপনি দীর্ঘ সময় করতেছেন। আপনি কি শোয়েব রহমান ভাই, আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন? মেবি মিউট। সো আমরা যেটা বললাম লঞ্জিটিউডিনাল ডেটা, যেটা হচ্ছে একদম অনেক বছর ধরে চলে আসতেছে এবং এটার উপরে ভিত্তি করে আপনি অনেক কিছু ডিফাইন করতে পারেন। আমি যদি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল বলি, আমি যেটা এক্সাম্পল বললাম এটার পাশেও আরো অনেক এক্সাম্পল আছে। যেমন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে 1938 সালে একটা স্টাডি শুরু হয়েছিল, যেটা 268 জন ইয়ং ম্যানকে নিয়ে, এবং তারা প্রতি বছর ওই 268 জনকে নিয়ে তাদের হেলথ, তাদের রিলেশনশিপ, তাদের কেরিয়ার, তাদের হ্যাপিনেস সব ট্র্যাক করতেছে এবং এখনো সেটা চলছে, যেটা 80 বছর হয়ে গেছে ওই মানে রিসার্চটা। এবং ওই স্টাডি থেকে কি বের হয়েছে, কারণ হলো ভালো রিলেশনশিপ, যেটা 80 বছরের একটা রেজাল্ট। সেটা হলো আপনার সবকিছু সে ট্র্যাক করবে। ট্র্যাক করার 80 বছর পরে তারা পেল যে রিলেশনশিপ is happy থাকতে পারবেন, and there is no way you can ignore it. তো আপনারা এখন এটা তো সিম্পল, এটা তো আমি আগেই জানি, বাট there is no proof that সুখে থাকতে হলে রিলেশনশিপ ভালো হতে হবে। there is no proof. তো এটা হচ্ছে একটা লঞ্জিটিউডিনাল, যেটা আপনি অনেক বছর ধরে কন্টিনিউ করতে মানে যেটা অনেক বছর ধরে সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়, তারপরে একটা ফাইনাল রেজাল্টে আসে। যেমন আমার একটা পরিচিত, ওনার ব্রেন টিউমার হয়েছিল। তো যেটা ওনাকে কন্টিনিউয়াসলি হসপিটালে যাইতে হয়েছে এবং সেটাকে দেখতে হয়েছে যে কি পরিমাণ প্রোগ্রেস করছে লাস্ট 6 মান্থে, এই 6 মান্থে কি পরিমাণ প্রোগ্রেস হয়েছে। যদি সেটা খুব বেশি পরিমাণ প্রোগ্রেস করে, then they will do necessary things. If not they are not progressing, they will not do anything. So this is like longitudinal data. And the comparative, you may understand, like comparative, you will do compare one by one. Maybe you will join next month. I'm just kidding, don't take serious. So you maybe join another seminar for say with another faculty, with another organization. Then you will compare, hey, Krishna sir has this and this sir has this, and Krishna sir take this like taught us these things, he might be better based on this, and that professor is not might better. You will compare, right? So this is like a comparative. I know you will understand, but you have to be sure whatever you are doing, because it's very confusing when you are doing research. You will be in the sea, so you will have no path. You have to understand what you're doing, and the secondary things you might have, right? The understanding what is the secondary data is about, right? Like you are not collecting any data, you are reviewing some other papers, and you are trying to make a summary. That's it. Hey, and congratulations, we didn't disconnect, so it means আমাদের গুগল মিট আমরা
3 hours continue করতে পারবো। Don't worry, I will have to like leave at 10:40 Bangladesh time, maybe, if I'm not wrong, and then I will join 11 p.m. and my time will be like 1, and I will have my lunch, you'll have your dinner, so we'll be leaving the time 10:40. Okay, so now we can talk about the structure of scientific manuscript. We will learn many things here, believe me. So before I go to like deep in the scientific manuscript, do you have any question, or do you want to share anything like how the scientific manuscript or research paper look like? কারো কোনো আইডিয়া আছে একটা পেপারে কি কি থাকতে পারে বা এটা দেখতে কিরকম? যেহেতু আপনারা পেপার লিখছেন, I expect that somebody at least talk to me. জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। একটা পেপারে স্যার প্রথমে থাকে হচ্ছে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট হচ্ছে পুরা পেপারের একটা সামারি বলা যায়, একটা ওভারভিউ আর কি, শর্ট ওভারভিউ, যেটা দেখে আসলে একজন রিডার অথবা রিভিউয়ার সে পড়বে এবং সে বোঝার চেষ্টা করবে পুরো পেপারটাতে কোন কোন বিষয়ে উল্লেখ করা আছে বা বলা আছে। তারপরে কিছু কিওয়ার্ডস থাকবে, সেটা 5 থেকে 10টার মধ্যে মিনিমাম 5টা থাকে, আই থিঙ্ক, আমি যদি ভুল না করি। নো ইউ আর রাইট, আচ্ছা, ঠিক আছে। দেন ইন্ট্রোডাকশন থাকে। ইন্ট্রোডাকশনটাতে আসলে পুরোটা ওই অ্যাবস্ট্রাক্টের মতোই পুরোটা ব্রিফ করা হয়, কোন কোন বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করব, কিভাবে কাজ করব, আসলে এখানে অবজেক্টিভস গুলা কি হতে পারে। দেন লিটারেচার রিভিউ থাকবে। তারপর লিটারেচার রিভিউতে আমরা আমাদের রিসার্চ গ্যাপগুলা কি কি আছে সেগুলা লিখবো। দেন অল ডিসকাস ইন মেথোডোলজিতে আমরা কোন কোন মেথড নিয়ে কিভাবে কোন মেথড কিভাবে কাজে লাগাবো, দেন কিভাবে ডাটা কালেকশন, কিভাবে এক্সপেরিমেন্টাল থাকলে কিভাবে এক্সপেরিমেন্ট করব, দেন ডাটা ক্যালকুলেশন করা, ডাটা ভিজুয়ালাইজ করা, তারপরে সেটাকে সেগমেন্টাইজ করে একটা ফাইনাল রেজাল্ট আনা। দেন আমরা কনক্লুশন টেনে আমরা আমাদের কাজটাকে শেষ করব এবং সেখানে বলবো আমাদের রেজাল্টটা কি ছিল। কনক্লুশনে বলতে হবে আমাদের ফাইন্ডিংসটা ফাইনালি কোন পর্যায়ে গিয়ে রিচ করলো, আমরা আমাদের অবজেক্টিভস গুলা রিচ করতে পারলাম কিনা। ইটস লাইক দ্যাট। রাইট নাইম ভাই, what you are doing right now, I mean, what is your status, not marital status? I'm single. No, I'm asking what is your like status. Means people think that I'm asking are you married or not, but that's not like my question. My question is what you are doing right now. I'm doing actually after my graduation, I'm mechanical engineering graduate. After my graduation, I worked on Beximco Textile as a maintenance engineer, mechanical section. But after closing Beximco Textile, that means for political reason, Beximco Textile totally shut down. After that, I'm doing my research in full time. My goal is to go to abroad, like USA or Canada, Australia, getting any scholarship for masters or direct PhD as well. Yeah. So not for you, I'm suggesting everybody. So if you really want to go abroad, I believe 90% of participant here, you guys want to go abroad. So my recommendation will be focus on your research, and if you really don't have time to publish paper, take the help and support from writing expert and build your career. I know that there are lots of, I mean, we are doing jobs, so we do not have enough time for the writing and everything. Even প্রথম রিসার্চ পেপার হয়তো বা অনেকেই
প্রবলেম হয় লিখতে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি মানে সাজেস্ট করব যে আপনারা রাইটিং এক্সপার্ট বা আইআরসিবি যারাই আছে ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেন। ওনারা আপনাদেরকে মনে হয় সব ধরনের সাপোর্টই করতে পারে, যেমন পিএইচডি অ্যাপ্লিকেশন, এসওপি রাইটিং, তারপরে রিসার্চ পেপার সাবমিটিং, পাবলিশিং, এভরিথিং। Like they are supporting for you, just need to contact with them and you will have a better support. So if you need actually, so I wanna know about something technical, like আমি হচ্ছে I'm writing a paper by my own. লাস্ট যে 2টা পেপার পাবলিশ হয়েছে আমি কো-অথর হিসেবে কাজ করেছি, আর একটা অলরেডি পাবলিকেশন আছে, রিভিউ আছে আর কি। তো আমি এখন নিজে নিজে কাজ করছি, একটা রিভিউ পেপারে লিখছি। আমি চাচ্ছি Q1 জার্নালে সাবমিট করা যায় এমন কোয়ালিটিতে লেখাটা শেষ করতে। তো আমার প্রবলেমটা হচ্ছে আমি রেফারেন্স ম্যানেজমেন্টটা নিয়ে একটু ঝামেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। যেমন এমন হয় যে আমি একটা পয়েন্ট লিখলাম, সাপোজ এই পয়েন্টে 2, আবার আমি যখন সেই পয়েন্টটাতে যাব 7, যেখানে ফিউচার ডিসক্রিপশন লাইক দ্যাট, ফিউচার পার্সপেক্টিভ আর কি। তো অলমোস্ট কিছু রেফারেন্স থাকে যেটা পয়েন্ট 2 তে আছে বা কিছুটা টাফ। তো সেটা আসলে ম্যানুয়ালি করাটা খুব টাফ, যেটা আমি আসলে কোনো সফটওয়্যার দিয়ে মানে Zotero, Mendeley, EndNote এগুলো দিয়ে করা যায়। তো আসলে আমি এক্সাক্ট কোনো ডিসক্রিপশন পাচ্ছি কিভাবে এটাকে আমি ইউজ করব। ইউটিউবে আসলে খুব ভালো সাপোর্ট নাই। তো সেক্ষেত্রে কি আমি সাপোর্টটা নিতে পারবো কিনা? Oh, I think you can get this support from a writing expert. I am not sure. মানে আমার মনে হয় যে আপনি এই ধরনের writing যে they are support. I would say Jotted and should be your problem. It should. If not, then I would say in the video, or you do not have that patience. I think এটা তো অনেক আগের সমস্যা, যেটা যদি এখন আপনার এটা সলভ না হয় তাহলে আমি বলবো যে আপনি হয়তো এক্সাক্ট ভিডিও অথবা এক্সাক্ট আচ্ছা, I don't know. It's my problem actually. আচ্ছা, যে ভাইয়া that's কথা বলছেন, আই এম সরি টু ইন্টারাপ্ট, আপনার আসলে ফিল্ড কি, কোন ফিল্ডে আপনি রিসার্চ করছেন? আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে, ও আচ্ছা, ন্যানো পার্টিকেল, ন্যানো ম্যাটেরিয়াল লাইক দ্যাট। আসলে রেফারেন্স ম্যানেজমেন্টটা তো সবার জন্যই এক, সেক্ষেত্রে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সো আপনি হয়তো রাইটিং এক্সপার্টের সাথে কথা বলতে পারেন, ওরা আপনার সাথে মানে আপনাকে বা এমআরের সাথে কথা বলতে পারেন, ওরা হয়তো আপনাকে হেল্প করতে পারে। I hope. Okay. Let's. Okay. So we can talk. Yeah, we can talk later. Okay. Okay. So we have now the framework. So I give it the name as IMRaD. So you may have the understanding, like as Naeem maybe have explained, that for introduction, and here you will write what is the problem, কেন এই স্টাডিটা করতে হলো, কি গ্যাপ ছিল। This is called introduction, and I will talk about deeply. Let's be an overview. Okay, so methods, you can have the answer for how did you study it, the problem you have find out already, সেটা আপনি কিভাবে করলেন, মানে সলভ আপনি কিভাবে করলেন। আপনি বললেন যে এটা একটা প্রবলেম, দেন ইউ উইল আনসার আপনি ওই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করছেন, সেটা হবে মেথডস। এন্ড ওই প্রবলেমটা সলভ করে আপনি কি রেজাল্ট পেয়েছেন, সেটা হবে আপনার ফাইন্ডিংস। দিস ইজ কল্ড রেজাল্টস। এন্ড আপনি রেজাল্ট পাইলেন, গ্যাপ বললেন, কিন্তু এটা আসলে রিয়েলি মিনিং কি আমরা তো ওটা জানি না।
আপনাকে তো বলতে হবে যে আমি এই রেজাল্টটা পাইছি, এটার মানে হলো এইটা। আমি ব্লাড প্রেশার 120/80 পাইছি, তার মানে এই পেশেন্টটা নরমাল। তো আপনাকে I'm sorry, I'm taking the example of the medical side. I could do the other side. I will try. So আপনাকে বলতে হবে যে এটা আসলে আপনি যে রেজাল্টটা পেয়েছেন সেটার মানে কি? Then we can talk about the title. Mainly আমরা যখন কোনো রিসার্চ পেপার লিখতে যাই তখন আমাদেরকে একটা টাইটেল অবশ্যই লিখতে হয়, কারণ ওই টাইটেলই আপনার পেপার ক্যারি করে। যেমন ধরেন আপনি টাইটেল লিখতে গিয়ে যদি মানে উল্টাপাল্টা একটা ওয়ার্ড লিখেন, যেই ওয়ার্ডটার সাথে পুরো পেপারের কোনো মিলই নাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই টাইটেলের সাথে মানে ওই আপনার পুরো পেপার রিজেক্ট হয়ে যাবে। টাইটেলটা এমন একটা মানে এমন কিছু হওয়া উচিত যেটা রিয়েলি আপনার পুরো পেপারটা বহন করতে পারে। মানে আপনাকে টাইটেল এটা বি ভেরি স্পেসিফিক। সামটাইমস I also confused what should be my title. And the দ্বিতীয় রিজন মানে দ্বিতীয় হচ্ছে পয়েন্ট, আপনাকে টাইটেলটা মোটামুটি 10 থেকে 15 ওয়ার্ডস এর মধ্যে রাখতে পারবেন। যদি আপনার টাইটেলটা অনেক বড় হয়ে যায় তাহলে আসলে রিডাররা পড়ার সময় আসলে মানে মেইন কিওয়ার্ডস গুলো ভুলে যায়। সো আপনাকে একটা সুন্দর সুশ্রী একটা টাইটেল দিতে হবে। সরি। সো আপনাকে সুন্দর একটা টাইটেল সেট করতে হবে যে টাইটেলের উপর বেস করে আপনার পুরো পেপারটা স্ট্যান্ড করতে পারে। অ্যান্ড দেন আপনাকে কিওয়ার্ডস চুজ করতে হবে। একজনে বলল যে কিওয়ার্ডস মোটামুটি মিনিমাম ৫ টা। ইয়েস। সো ৫ টা কিওয়ার্ডস আপনাকে লিখতে হবে। এখন কিওয়ার্ডস কি আসলে? কিওয়ার্ডস মানে হচ্ছে আমরা যখন কোনো মানে পেপার সার্চ করি তো অনেকগুলো কিওয়ার্ডস লিখি, রাইট? সো ওই কিওয়ার্ডস গুলো যদি আপনার পেপারে থাকে, আপনার পেপারটা ওই রিডারের কাছে আগে চলে যাবে বা আগে ও আপনার পেপারটা দেখতে পারবে। তো আপনি যদি আসলে সাইটেশন চান আপনার পেপার অথবা আপনার পেপারটা চান যে কোনো অথর্স সার্চ করলে আমার পেপারটা আগে আসবে, তাহলে আপনাকে ওইভাবে কিওয়ার্ড সেট করতে হবে। মানে আপনাকে ওই অথরের হয়ে চিন্তা করতে হবে যে আমি যদি এই পেপারটা সার্চ করতে চাই তাহলে আমি কি কিওয়ার্ড দিব। যখন আপনি ওইটা বুঝতে পারবেন তাহলে আপনি কিওয়ার্ড গুলো সেট করতে পারবেন। অ্যান্ড আপনি কোনো সংক্ষেপে কিছু লিখবেন না, মানে টাইটেলে আপনাকে পুরো অ্যাব্রিভিয়েশনটা লিখতে হবে, মানে আপনাকে পুরো স্পেল ইট আউট করতে হবে। দেন অ্যাবস্ট্রাক্ট একজনে হয়তো আমাদেরকে বলছে যে অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে অ্যাবস্ট্রাক্ট হচ্ছে সবচেয়ে পরে লিখতে হয় নরমালি। অ্যাবস্ট্রাক্ট এটা আমরা সবার পরে লিখব। যখন পুরো পেপারটা লেখা হয়ে যাবে দেন we will write the abstract. In the abstract you will have background, objective, methods, results and conclusion. Now a big question. How many words should be in the abstract? Its minimum or maximum should be 150 to 250. 150 words to 250 words. আসলে এটা ডিপেন্ড করতেছে জার্নালের উপরে, বাট ইন জেনারেল আপনি 150 ওয়ার্ড থেকে 250 ওয়ার্ড পর্যন্ত নিতে পারেন অ্যাবস্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে। এখন আমি কথাটা কেন বললাম যে অ্যাবস্ট্রাক্ট মূলত সবার শেষে লিখতে হয়? দ্য রিজন আই এম সেইং, আপনি যেহেতু অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে অবজেক্টিভ, মেথডস, রেজাল্ট, কনক্লুশন লিখবেন, তার মানে হচ্ছে আপনার হাতে যদি মেথডস না থাকে, রেজাল্টস না থাকে, তাহলে আপনি অ্যাবস্ট্রাক্ট আগে কিভাবে লিখবেন? এইজন্য আপনারা অ্যাবস্ট্রাক্ট সবার শেষে লিখতেই হবে। কারণ আপনাকে অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে মেথডস লিখতে হবে, রেজাল্টস লিখতে হবে। তো যখন আপনি এগুলো লিখা কমপ্লিট করবেন, দেন আপনি অ্যাবস্ট্রাক্টে আসবেন। দেন it comes to introduction. Please be remember, আপনাদের
ইচ অ্যান্ড এভরি স্পেসিফিক সেকশনে কি কি লিখতে হবে সেটা কিন্তু আমি এখানে বলে দিচ্ছি। সো আপনাদের এটা মনে রাখাটা খুব জরুরি যে আসলে কোন পার্টে আপনারা কি লিখবেন। এখন টাইটেল গেল, অ্যাবস্ট্রাক্ট গেল, এখন ইন্ট্রোডাকশন। এখন ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে আপনারা কিভাবে লিখবেন? ধরেন আই উড সে এটা একটা ফানেল, ওকে? ফানেলের উপরের দিকটা থাকে হোয়াইট আর নিচের দিকে এসে ধরেন ন্যারো হয়ে যায়। সো ইন্ট্রোডাকশনটা জাস্ট লাইক এ ফানেল। সো আপনারা যখন ফানেলের উপরের দিকটা হোয়াইট মানে হচ্ছে আপনারা আপনাদের পুরো টপিকটা একটা ব্রড কনটেক্সটে লিখবেন, ব্রড এরিয়াতে, মানে অনেক কিছু নিয়ে লিখবেন। দেন আপনি আস্তে আস্তে হচ্ছে শর্ট করবেন, বি স্পেসিফিকে আসবেন। যেমন আমরা যদি বলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন environment science. This is called broad context, very broad context. Then you will have to be specific. Which environment? Flat or what? So be specific like flat. This is called narrow. And then you will be more specific like which area of the Bangladesh is worldwide flat or Bangladesh flat, and then which area in the Bangladesh, like first is country, then you come to the point of maybe city or maybe বিভাগ। সো সেম ওয়ে আপনারা এটাকে ন্যারো ডাউন করবেন। এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। ইন্ট্রোডাকশনে আপনাকে ব্রড কনটেক্সটে লিখতেই হবে। As I said, is a funnel, so you have to be keep narrowing when you are writing, and you will write your knowledge, gap knowledge, whatever you find the problem, you write that in the introduction. And then you write your information like your study, what you are solving, what is your thinking, and why you think this is a problem. And then you will write your objectives and aim, like I want to do research because of this, I want to do this because of this. This is called your objective and aim. And you know the literature review is like you are reviewing some other people's works, and then you will get the idea of what is going on right now. And then the methodology part. The methodology is very, very important part. Without methodology, your paper is not a paper, is like a text. So you, in the methodology section, you will have like four part: your research design, your study population, your data collection, variables, statistical analysis, and you will have the ethics. So the research design, I maybe teach you already what is. There are some no, I maybe talk about the methods. I haven't talked the study design. So we'll have different kind of study design. So in the design, you will have cohort design, you will have cross-sectional design, you will have longitudinal design, you will have RCT. So I'll talk about each and everything later. So in the methodology, your first part is research design. And then the study population, as I said, you have to be specific which part of Bangladesh you are considering for your research. For instance, for flat, you should focus on Cox's Bazar, right? Or you should focus on Satkira, Khulna. They are the Borishal, so they are like most affected area, like tornado. So you'll have lots of population. Who are the participant? Who are the inclusion and exclusion criteria? You have to make sure this. And data collection, like আপনি কিভাবে ডেটাটা কালেক্ট করতেছেন, ইজ লাইক ইন্টারভিউ কল করতেছেন অথবা তাদের
হসপিটালে এনে ডেটা কালেক্ট করতেছেন, ফোনে ফোনে ডেটা নিচ্ছেন, মানে কিভাবে আপনার ডেটাটা কালেক্ট করছেন? ইজ এ লাইক এ প্রসেস, রাইট? You have to research, you have to design your research, then you have to talk about your population, and then আপনার পপুলেশন থেকে আপনি কিভাবে ডেটা কালেক্ট করছেন, দেন ওই ডেটা কালেকশনের মধ্যে আপনি কি কি ভেরিয়েবলস মানে বুঝাচ্ছি আপনি কোনগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, কোনটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। যেমন আপনি যদি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল চিন্তা করেন, সেই ক্ষেত্রে বলবো যে আপনি যদি প্রেডিক্ট করেন আগামীকালের টেম্পারেচার কিরকম হবে, সেটা হবে আপনার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল গুলো কি হবে? আপনি আজকের ওয়েদার নিতেছেন, আজকের বাতাসের আর্দ্রতা নিচ্ছেন, দেন আপনি বিভিন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল, অক্সিজেন লেভেল, এগুলো ইউজ করে আপনি কি প্রেডিক্ট করতেছেন? টেম্পারেচার। So the parameter you are considering or you are collecting is called independent. Whatever data you are getting from the participant is called your independent data. But what you are getting as an output is called dependent, because you will not get any output without those data. So that's called dependent. Okay. And then statistical analysis. I know you would have no idea what is statistical analysis. So statistical analysis means whatever you are saying, it has the proof. You are comparing with many cases. You are comparing that, hey, what I'm giving you, the output is 100% true or it 90% true. And you have the proof that you are right. So that is called statistical analysis. And the ethics means we called is the approval from the participant. Whatever data you already collected from participant, they are approving you. Hey man, you can use my data. I have no problem at all. So this is called ethics. You have to make sure you are collecting the data with their permission, and you are writing the paper on that data with their permission, because some journals need that approval document. They will ask you that, can you please send me the approval of the patients? So that's called ethics. Now, as I said, we have to show the results. Now we can talk many things, but in the results, just understand that in the results section, you have to report everything, whatever you get. Don't think that আমি এই রিসার্চটা, এই অ্যানালাইসিসটা করছি, এটা হয়তো আমার কাজে আসবে না, মানে এটা হয়তো আমার সাথে আমার রিসার্চের সাথে যায় না, বাট স্টিল you can put that results as a separate or as a supplement, because this is your data. So you have the results something, and don't think by yourself that you cannot report that result. You can do that. So don't think. So whatever I have said in the what not to include, that do not conclude anything. Okay, I mean, do not say like Khulnai is the most affected area by this tornado or Ghurnijor. Okay, I'm just giving example. Don't conclude anything, and do not input the data, whatever you have. Report the analysis, not the pure data, and do not repeat your information to make more pages. Do not do that. I know in the exam, some people do, like my friends,
they write same questions different time. I know you maybe have some friends who write like question number one, page number one, and question number one also page number five. So sometimes they caught, sometimes they don't. So don't do this in the research paper because আপনার এক্সাম পেপার হয়তো কেউ অন্য কেউ দেখে নাই, কিন্তু আপনার পেপার কিন্তু অন্য কেউ দেখবে। Even though it's published at the later, maybe 10 years later, some people will say, hey, এটা তো আমি দেখছি এক পেজ নাম্বার 1 এ পড়লাম, সেম জিনিস আবার পেজ নাম্বার 6 এ কেন? That will, I mean, that will give you a very bad impression. Okay, people remember that people in academia only judge by your citation, by your age index, by your research. Believe me, how much salary you get in the academia as an assistant professor or some other things, it doesn't matter. The matter is how much research paper, how many research paper you have, and how many citation you have. That's the matter. I know this is bit weird, but that is true. This is how people will treat you. There is some exception, could be, but people in academia or people in research, whatever you are applying, will only judge your research paper. Believe me, if SOP is okay or not okay, it doesn't have that impact. But if you have a good publications, that matters a lot. Matters a lot. I get admission before I applied my PhD program. I had 21 publications, and I got admission from University of Toronto, Ireland scholarship. In the USA, I got 5 scholarship. So it matters, man. You should be writing some research paper. Write it down. Before you apply, you should have some research paper. If you like, the past is past. Nowadays, the getting admission is very tough. You should have research paper. You should. And if you do not have any research paper now, don't worry. We are here for helping you guys. Not me personally, but the organization I am in. They will help you out. So do not waste your time and do not waste your money for the application without a research paper. This will make, maybe you can get admission, but very percentage is very less. So start writing paper, publishing paper, apply. Okay. So as I know, Sir, sorry to interrupt, but I want Yeah. to know something, sir. Go ahead. I'm now in bachelor's, but which time should I start the research process? Which time you should publish paper for a name? Yes, sir. I'm right now in second year, so Second year. which year will be the perfect? Yes, sir. I know there are some BCS cadre here, okay? So if you take their example, let's go to the example. Who are the BCS cadre? They start preparing the examination when they are first semester or the second semester. Even the Bangladeshi bank job, they started preparation, not getting the degree. After getting the degree, they started from first semester. Me personally, I started my research in my second semester and I rejected 10 times same journal. A paper I published, the first paper I published, I rejected 10 times. Same topic, not same journal, same topic. So it was lots of struggle to publishing the first paper. Believe me, don't waste your time. Start working your research. Be
a researcher get your, dream university. Okay. Yes, sir. Sir, also I want to know something that I am right now studying microbiology. Is it suitable to study abroad, or Yeah. is there any scope? Lots of Because scope. it is a biological subject as like yours. That's why, sir. No, it's possible, very possible. I am very good in biology. I got A in my biology subject. I hate it. I hate it, man. I choose. I'm not in biology domain, but in biomedical informatics. Okay, so biology and biomedical informatics is different. So here in my university, microbiology, we have microbiology department, but is very um, what can I say, is very competitive to get admission. Very competitive. Maybe 2 3 students get hired every year, um, and it's very competitive. You should have a strong profile. Okay, you should have a strong profile. When I got admission, that time I have published 22 papers and I have citation like 170 that time when I get admission. Even even today I last fall I applied another PhD program for testing. Hey, I get admission? And yes, I got the admission. I'll show you. I just received the confirmation. I'll show you that I got admission. How it looks like. Ju- yeah. So I'll show you. I'll stop is recording. I'll show you. So as I said, discussion and conclusion is something important. You are not saying, you are not representing any figures or table in the conclusion or in the discussion part. You are writing the text, normal text. You are writing the interpretation of your results. What does it mean? You got results from your analysis, but what does it mean? I don't know. I'm a reader. I have to understand. So you will write the explanation, the interpretation, and definitely you have to write your limitations. If you say, I don't have any limitations, that's not true. Every, every analysis is have limitation. There is no perfect design for any research paper. You will have limitations, and you will write limitations and the future research. Yes. Um, and then here is the uh, 9 questions, maybe the reference part. You should have used the references. People think, I don't need the references because who care the reference? No. If you cite a paper, for instance, you cite as two, okay, and me as a reviewer, I'm reviewing paper. I am a reviewer for a journals, for conferences. I have many experience for reviewing paper. So the people like me, I want to go to the paper number 2 and justify exactly whatever you have said. হ্যালো ভাইয়া, সরি ইন্টারাপ্ট করার জন্য। আমাদের 10:40 থেকে একটু ব্রেক নেওয়ার কথা ছিল 20 মিনিটে। যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে আমরা একটা 20 মিনিটের ব্রেকে যেতে চাচ্ছি, দেন আমরা আবার আমাদের ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি, সেশনটা। Oh, okay. I have no problem. ওকে, আপনারা সবাই কাইন্ডলি 20 মিনিট পর আবার জয়েন করবেন। যারা শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে জয়েনে মানে ক্লাসে থাকবে আমাদের সেশনে, শুধু তারাই সার্টিফিকেটটা পাবেন। সো কাইন্ডলি আপনারা আবার জয়েন করবেন সবাই। থ্যাংক ইউ। এটা কি সেম লিংকেই জয়েন করতে হবে? Gee, I'll be not closing this.
জি জি Dolly, সেম লিঙ্কেই। ওকে so same থ্যাংক link ইউ। কি হবে? Yeah, so same link কি জি হবে? আমি এটা ক্লোজ করতেছি না। So you are not like disconnecting the call, right? Yes. Okay, then it's better. I will also be connected. Thank you. Yeah, so you can have your dinner, or let me have my lunch. Okay, Okay, and then thank you. see you after 20 minutes. Before going to the break, I had a small question. May I ask? Yes, just give me 1 minute, please. Yes, go ahead. What is your question? So the question is, like, I'm looking for. You can go ahead with Bangla, no problem. Ask me in Bangla. ওকে স্যার, ধন্যবাদ। তো No আমি problem. হচ্ছে পিএইচডির জন্য ফান্ডিং খুঁজছি, স্পেশালি ফান্ডিং না পেলেও যেখানে খরচ কম আমি সেখানে পিএইচডি করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছি। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে আমার রিসার্চ প্রোফাইলটা একটু স্ক্যাটার্ড বলতে আমি 2020-এ যে পেপারটা পাবলিশ করেছি সেটা হেলথ রিলেটেড, তারপরে একটা পাবলিশ করেছি সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এবং ডেটা মাইনিং রিলেটেড, এবং এখন একটা ট্রাই করছি Q1-এ পাবলিশ করার জন্য, আমি জানি না পারবো কিনা, সেটা হচ্ছে ডেটাবেস এবং হচ্ছে মেশিন লার্নিং রিলেটেড। সো তিনটা হচ্ছে তিন দিকে চলে গেছে। এখন আমি প্রফেসরদেরকে যখন লাইক ইফ ইউ আই উড হ্যাভ রিকোয়েস্ট ইউ টু টেক মি ইন ইউর ল্যাব, আপনি কিভাবে এটা দেখতেন, বা মানে আমি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করলে আপনি হয়তো আমাকে নিতে আগ্রহী হন? I am not a professor in USA, but I hope that next year or after within 2 years I will be. In my lab, I would it's difficult. I would maybe take your interview, and then will ask you like why your research area in three domain or in this what you said is very broad. So maybe as a bachelor students, I will consider to have an interview. But if you do better in the interview and you can explain me that, sir, I haven't any experience, so I try to explore all of the areas and then see what, okay, আমি যেহেতু আমি জানতে মানে আমি জানি না কি আমার ইন্টারেস্ট, সো আমি আরো এরিয়া এক্সপ্লোর করতেছি এবং ওই এরিয়া এক্সপ্লোর করার পরে আমি হয়তো আম, একটা একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে আসব। এর জন্য আমি বিস্তারিত মানে ব্রড এরিয়াতে কাজ করছি। সো মেক সেন্স? জি স্যার, ধন্যবাদ। মেক সেন্স। আমার মাস্টার্সের থিসিসটা যেমন ডেটা বেস এবং মেশিন লার্নিং রিলেটেড, সো আমি পিএইচডিতে যখন অ্যাপ্রোচ করছি আমার কি এটা মাস্টার্সের রিলেটেড কিছুই হতে হবে, নাকি জাস্ট আমি আই ক্যান অ্যাপ্রোচ এনিওয়ান এলস উইথ রিলেটেড টু হোয়াট ইজ আপনার ইন্টারেস্ট কি আসলে? আপনার কি ইন্টারেস্ট, মানে আপনি কি নিয়ে কাজ করতে চান? স্যার আমি হচ্ছে 7 বছর ধরে জব করছি, তো সো ডেটা রিলেটেড যে কোনো কিছুতে আমি ইন্টারেস্টেড, স্পেশালি হেলথ ডেটা রিলেটেড, হেলথ রিলেটেড। So then you can correlate with machine learning and data and health data. I mean, machine learning, data engineering, and health data is the same zone. There shouldn't be a problem. Hey guys, I have to have my lunch. Okay, so we'll be back soon. Then we can talk more. Okay. Chaudhuri bhai, I'm sorry. I will be asking you again. Don't mind. Okay. It's okay. Okay.
Hello everyone, thank you all for rejoining the session. আপনারা হচ্ছে ক্লাসের লাস্ট পর্যন্ত কাইন্ডলি থাকবেন এবং আপনারা যারা নামের সাথে ইমেল আমাদেরকে দেননি কাইন্ডলি তার একটি ইমেলটা আবার কষ্ট করে আবার প্রোভাইড করে দিন। যারা যারা দেননি ইমেল, অনেকেই দেখেছি ইমেল দিয়েছে তাদের নামের সাথে, তো যারা আপনারা ইমেল দেননি কাইন্ডলি আবার একটু আমাদের গুগল মিটে যে চ্যাট বক্সটা আছে সেখানে একটু সেন্ড করে দিবেন এবং আপনারা সবাই কাইন্ডলি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে সেশনে থাকবেন। থ্যাংক ইউ। হ্যালো ম্যাম, আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। জি জি বলুন। আমি যে ইমেলটা শেয়ার করেছি সেটা দিয়ে আমি লগ ইন করে নেই, এটা সমস্যা হবে? না, আপনার শুধু নাম আর ইমেলটা আমাদের কাছে থাকলেই হচ্ছে। আপনি আমাদের সবার শেষে যখন আমরা আবার লাস্ট মোমেন্টে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব তখন আমাদের সবার নাম কল করা হবে, তখন আপনি রিসিওর কি হয়ে যেতে পারবেন আপনি আপনার নামটা আছে কিনা আমাদের লিস্টে। ঠিক আছে। জি, থ্যাংক ইউ। Hey everybody, welcome back. I cannot remember the Chaudhuri. আপনি কি আছেন? আপনি একটা কোশ্চেন করতে চেয়েছিলেন মনে হয়। Yes, ma'am, I'm here. Can you hear me? Yeah. Okay. Basically, I wanted to do a question, which is I have a long gap, like 8 years of gap, but I was doing job, and I graduated in 2026 from finance. So if I do research, publish research paper right now, is it possible to get some scholarships in masters? Masters. Right. Can this I can mitigate this gap through this research paper? Can you please correct me if I'm wrong? Yeah. So you have your undergraduate degree done back 2026? Right. 26 or 2006? 2016, sorry. 2016. 2016. So you have a 10 years gap. So, but you are working in a company or in a government company, sector. right? Okay. Then it should be okay to overlap that time with your experience. And regarding But I'm in a different background, right? I'm not in finance background. I'm right now as working as an education consultant. But previously, I worked in a garments company as a PA to MD sir. So there I worked for 4 years, and now here I'm working for 2 years almost. So if now I'm trying to publish some good research on finance, like what is it means to find out financial risk or something like that through using machine learning or AI. So it will help me in getting the scholarship. This is a very big question. I don't know. Very frankly, I don't know. The reason I'm asking you, now getting a scholarship is very tough. And may I answer? Sure, no problem. Hello, sir. Yep. ভাইয়া আপনি যেহেতু ফাইন্যান্সে গ্রাজুয়েশন করেছেন, আপনার মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে, আপনি একটা কাজ করতে পারেন। আপনি চাইলে দেশেও একটা মাস্টার্স করতে পারেন, 1 year মাস্টার্স, অর একটা পিজিডি করতে পারেন ভালো কোনো ইনস্টিটিউট থেকে, যেমন এবিপি আছে, তারপরে ইউআইইউ আছে। তো আপনি এমন কোন ইউনিভার্সিটি থেকে একটা পিজিডি করেন, ওরা 8 month to 1 year একটা পিজিডি আপনি করেন, সেখানে সাথে যদি একটা থাকে আপনার রিসার্চ পেপার থাকে, তাহলে
you will get privilege. Okay. Thank you. Thank you so much, Ray. Yes. So, from my perspective, getting master's scholarship is tough than getting a PhD scholarship. Usually, faculties are spending money on the PhD students more. There are very few positions have for the master's student. You can try, definitely you can try, and don't think you will not get until you apply. You apply, I just recommend have some publications. Okay, have some publications, make a profile strong enough, then apply. And don't waste time because you already are like behind the 10 years people, but you have a job experience. Yeah. That is also positive side, according to me. I don't know who will be the reviewing your application and giving you the decision. But for me, um, having publications can overlap and can strong your profile. Okay. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Let's go to the research paper quality and plagiarism. Do you know any? Do anybody know about the plagiarism? I'm not gonna asking you now. I'm gonna asking you later because you answer all the question. Yes, Dr. Tumpade. Yes, How are you, ma'am? yes, I'm fine. Yeah, you have a yeah. So, ma'am, you want to answer the questions I ask? What is plagiarism? Yes, এটা মানে সহজ বাংলায় বলতে গেলে চুরি করা। চুরি করতে নাকি? Right? হ্যাঁ, এটা একটা ডিপ্লোম্যাটিক ওয়ার্ড আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটাই। তো থ্যাংক ইউ। তো প্লেজারিজম নিয়ে আমরা অনেক প্রবলেম ফেস করি, ইভেন ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যায়। ইভেন যদি কোনো ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর এটার কোনো সমস্যা হয় তাহলে পুরো ডিপার্টমেন্টই ক্যারিয়ার ডিপার্টমেন্টই নষ্ট হয়ে যায়। So be careful about this, all of those. So let's talk about the research journal quality. I know you guys are familiar with Q1, Q2, Q3, Q4, but I just want to talk about it. So in the quality of the journals, we have impact factor and we have quartile ranking, and we have some databases that actually calculate the impact factor. It's not true actually that every department should have a range of the impact factor because some people published Q4 paper, Q3 paper, Q1 paper, Q2 paper. It's like depending on your paper quality. Nothing bad on that. If you publish Q3, Q4, Q2, it's nothing bad. The matter is how much quality have in your paper, in your work. People also count your impact factor. I know, even though it is Q1, but they have the impact factor, right? It's not something like more than 10, it should be Hello, Q1. sir. I have a question. Yes, please. Sir, suppose
if I published one of my research paper in Q4, so will I be able to get scholarship for masters or in research assistantship, or will I get chance with that? My question is, Oh, can I why? add one more question with him? Yes, go ahead. So, how do you assess the quality of a paper like Q3, Q4, Q2? So, how do you discriminate? Not discriminate, like differentiate the quality among Quality. those? Yeah. Yes. Okay. Afifa. Okay. Apu, let's answer the question of AE. So Thank you, sir. yeah, so he asked a question, very good question. If someone have Q3 paper or Q4, does they going to get a scholarship? My question is, why not? You are not a um. I mean, you are not a super pro now. You are a beginner. You are starting a paper from Q3 or Q4. This is a good sign you are exploring or you are in a track to publish the paper. This going to be a problem. Like for me, after 4 years of my career or a PhD, if I published a Q4 paper, that is going to be a problem. But for you guys who is not even started your journey and you are publishing Q3, that's great. I as if I'm an assistant professor but not in USA. So if I am become a professor, I would consider as a Q3, Q4 paper students. Even my friends doesn't have any paper, but he has a master's thesis paper just published. He got admission. So something is better than nothing, right? So go for Q3, Q4 publication. If someone say to you that, hey, don't go for, kick him out. Kick kick him out or kick her out. You should publish Q3, Q4 paper. What's problem with that? I don't see any problem because you are beginner. You are making your career now. You are getting admission. You are preparing for your application. So it doesn't matter if you have Q3, Q4. Even people have Q3, Q4 like 4 papers, and someone have Q1 paper. I still, I mean, this is a controversial um, discussion. Is a very subjective. So someone may be considered Q3 paper, have four paper, and someone will be considering Q1. Is a very subjective. And the second question is, how do I distinguish or differentiate Q1 paper? Not me, ma'am. Bapu, I'm not distinguish anything. I'm reviewing journal from Q1, Q3, Q4, everything. I'm reviewing paper. So when I see a paper is the Q1, I can see they have been working a year for that paper and they have very rich output, very rich data. They are collecting data by themselves. This is new data. This is new models. That's the reason the paper should publish in Q1. But unluckily, people don't know which journal should fit for this paper. They go for Q4, Q3, even though it's able to Q1. So you cannot actually define a generalized way that all time Q3 paper are bad or all time Q4 paper are bad. No, this is, you cannot generalize because Q3 paper also
carry. No one If is you don't getting. mind, I want to interrupt you with another question. Suppose someone have a very short time and is planning to go abroad in the next year, and in the meantime he need a paper that must be or that should be published so he can Mhm, use it for the application. So in mhm. that case, which paper do you suggest? Do Like you have for money? Do you have money? uh, Yes or no, right? somewhat like Then go for open access. what, sir? You don't need to care about Q3, Q4, or Q5, even Q8. There is no exist. But if you have money, go for open access. Okay, okay, sir. Okay, sir. Thank you so much. Yeah. Any other questions? Someone has raised hand. Sir, my question is, as a bachelor student in second year now, so if I want to pursue my PhD after the bachelor directly, what could be the Mhm. roadmap? Road map. Oh, very deep questions. It's a very subjective, I can share only mine. So the roadmap is right. You can write it down. Second year, you should be joined in your university lab as a research assistant. You should have. What will be the benefit if you join as a research assistant? You will have a recommendation letter that is called LOR. Second, you will have research assistant certificate. Is kind of job. Third, you will have a research paper published or submitting. You will have experience, real experience, a lab. These three things you should do now as a second year student. Let's come to the SOP. From the second year, you should writing down your SOP, statement of purpose, that should be unique for every people. Don't follow any template or anything because your story is yours. You only know that. Start writing the SOP, start making the CV, curriculum vitae, and try to attend your IELTS GRE exam end of your second year or beginning of your third year. When you will have IELTS GRE exam, apply for your PhD program with your third year certificate. It means you will have only 6 semesters. So when you have your third year end, you have your research paper published, you will have research experience, you will have IELTS GRE score, you will have LOR, you will have SOP, you will have CV. And in the meantime, you have to search the uh, universities requirement, what need actually, and then you apply. And until you get your bachelor degree, you will get PhD admission. That's what I got. Sheikh. Sir, sorry to interrupt you again, but is it you are Yeah, telling that before I, completing BSc, we please, can get our Samuel, Samuel, MS? Samuel, Okay. I'm answering someone question, and you shouldn't talk in between. You should ask me after that, okay? This is a moral. You have to patient. So I'm answering someone question and very deep question. So she should have the rights to get the answer first, and then I'll come to you, Samuel. Yeah, Sheikh Nazifa, did you get my answer? Is that you asking me? Thank you so much, sir. I have and sir, You are not yes, audible. sir. Exactly, I'm waiting for these answers. And my Okay. second year has begun on this June, and I have partic- Hello, am I audible now? You are not Okay, audible. sir. Yes, Actually, you are. thank you so much for your answer. And my second year has begun on this June.
Oh, okay. Then you are in the right From the place. first year or on the last semester, I have joined on my research club and I have worked for a research paper. I have already submitted a paper on the last month. Mhm. So, Good. along Good with for it, you. I am also preparing myself for IELTS. I am Good. regularly attending on national debate competition or yes, sir. Hmm. Good for you. Yeah. May Yep. I hope This for is a this? right path. Okay. Yeah. Thank you so much, Nazifa. Samiul Islam. Yes, sir. Sorry, sir. Sorry for Yeah. that Go ahead. mistake, sir. No problem. Go ahead. No problem. Go ahead. Sir, so you were asking that we can do the particular way that you have told that we have to be prepared of our research paper. Also, in the initial of third year, we have to give our IELTS exam, and also after completing third year, we should apply for the PhD or MSc No in MSc. abroad. No Sorry, MSc sir. directly. Direct Yeah. PhD, sir. Is it possible, sir? Because I don't know about that. You know, I applied. I got admission from University of Toronto with my third year certificate, transcript only. Even Sir, I done my graduation in May 17, and I got the USA visa in June 4. So I didn't waste my time at all. I know it's a bit weird, but that is true. You have to keep with your work and don't waste 1 year time to prepare IELTS and GRE or some other things. Yep. so that's very good, sir. But Yeah. sir, I have some. I want to know, sir, that which university you have completed your BSc? Ah, this is my university name is Case Western Reserve University, but I got admission from University of Toronto, Ireland full government scholarship, Erasmus Mundus, University of Virginia, and Medical College of London. I got minimum 7 scholarship when I applied with my third year certificate. And Sir, also a now I'm personal working. question. Yeah, now I am working. World third Sir, best hospital. yes, sir. Okay. So don't be worried. Absolutely get the certificate. May I know which university are you studying in? Sir, Notre Dame University. I don't know it. I don't know. What is it? situated in Motijil. Okay. Yeah. I It is a private university. okay. I've been Dhaka only 2 years in my whole life. Uh-huh. So I don't know. Okay. Yeah. Do you have any other questions? Otherwise, we can go ahead. No, sir. Please go ahead, sir. Thank you, Yeah. sir. So no problem. So if you don't mind, can I'm I not ask another getting it. Yes. Go ahead. suppose if we want to do internship on Mhm. research paper writing or any work related to research papers, so is there any Mm. internship available in IRCP or MRI something? Oh, nice. This is a very nice question. I believe you can contact with them, and they would say they would give you. And another thing that I'm taking now is students through IRCV, MRI, and writing expert. But you have to contract and make sure you are appropriate for the research intern position under them. I will be writing the paper, and
you will get the certificate or something. That's a way maybe IRCB have. So you may contact with the IRCB. I mean, yeah, all of the anyone of the organization, any of organization, they will guide you exactly. Yes, sir. Okay. My sister, it will be very Yeah. Oh no, this is not a true words. Interest in research paper. No, you should say, I am very much interested to do research under you, with you. That's it. yes. Okay. You like why I'm saying it. You might getting the interview from the professor. You have to be smart enough, like Yes. you have to answer, hey, I really need this position, and I am the best in that position, like this. Okay, you have to be sure. One more thing. Yes, sir. One professor from Toronto, University of Toronto, asked me, hey Krishna, do you want to research on mouse? Yeah, it's called mouse. Yeah. I said, no, I don't have any interest. And they just said in front of my face, hey Krishna, I'm just asking you for the interview purpose. It doesn't necessarily mean that you are going that domain. You should say yes, I'm ready for to do everything. So this is a one trick. Don't say no to anybody. You say yes, I can do that. Okay. Okay, thank you so AE. much. Yeah. Okay. So I think we can go forward. Yeah. So Scopus, Web of Science, PubMed, these are the databases where people actually storing the data set. So Scopus and Web of Science. So we are writing expert publishing the paper Scopus and Web of Science. Um, I have some direct research intern join here. They don't know that their paper is almost in the review. So congratulations them. We are publishing the paper through writing expert. So if anyone wants to have a research experience certificate, you can contact with a writing expert, and you have to work with them maybe 4 to 5 months, and you'll have the research experience. You'll have a certificate actually, and then you'll have research paper published, maybe under me or maybe someone else. It depends on your interest. Okay, so talk to them. Then let's talk to the peer-to-peer journals. So the predatory journals is mean that they are blacklisted. I know you might know some university in Bangladesh, they are blacklisted. Can anyone take any university name that are blacklisted in Bangladesh? So I have known that European University. European University. What is that? It's a name of one of our Bangladeshi private university. Okay. Its name is European I mean, University. That's actually blacklisted. Blacklist. Okay. Is it Farmgate? No, it's a No, sir. Gatori. And in front of Gatori bus terminal. Oh shit! I have been there once. European University of Bangladesh. Is that right? Yes, yes. Yeah. Oh, are you sure? Who is Yes, saying? I'm taking your name, okay? And then Okay, sir. I'll. It's a very very close days Listen. ago. That means 1 or 2 months ago in newspaper they published this news. For this Oh, reason we know I it. don't know it. I don't know it. I don't know it really. Hey, can you see my screen, everybody? No, sir. You cannot see my screen? Right now it is not visible. Oh, okay. 1 or 2 minutes ago it was. Oh, okay. That's why I cannot see it.
Just 1 minute, please. Is it visible now? Yes, sir. Oh, okay. I'm sorry. Yeah. So who was talking about blacklisted name, Mahmoud? Sir, me and another one also. Okay. No, don't worry. I'm not an investigator. I'm just asking. Okay, so let's talk about predatory journals. It very risky. Please do not submit any paper in the predatory journal and do not add in your CV. If any professor see your paper in any predatory journals, you will be not hired. You will not get admission even. So please make sure the journal is in the Scopus or uh, is in any list of Web of Science, or you should check the ISSN. So if I want to go to like some place to see the, oh, you cannot see my screen. 1 minute. Let me share my full screen. Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, we Yeah, can. okay. So you can see the Bell's list, which actually listed the predatory journals. If you want to search or publish a paper, go to the Bell list and you can find the predatory journals listed here. All journals here are the blacklisted. So you can have information. And one interesting thing, you see the predatory journals list organization, they have more list. But the problem is the journal people have complained against this website. And that's how sometimes I can see the list or sometimes I cannot. Like now, I cannot see the list. Mm, it Oh, you also cannot see the list. I don't know what is going on. Okay. You can see this is a page, Predatory Journals Organization. They actually have all the information about the journal, but the people from the journal, they complain about that, um, and sometimes they are blocked because মানে ওই জার্নালের লোকজন এই অর্গানাইজেশনের নামে কমপ্লেন করতেছে যে আমরা আসলে পিরিটরি জার্নাল না, কিন্তু উনি এটা লিস্ট করছে পিরিটরি জার্নালে। এই জন্য এই এই ওয়েবসাইটটা ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে এরকম প্রবলেম করে। কিন্তু আপনি বেল লিস্টে যদিও সব নেই, কিন্তু আপনি খুঁজে দেখতে পারেন পিরিটরি জার্নালস। এবং আরেকটা লিস্ট আছে। আপনারা কি একটা জার্নালের নাম আমাকে দিতে পারবেন? তাহলে হয়তো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারবো কিভাবে আপনি খুঁজতে পারেন। কেউ কি আমাকে একটা জার্নালের লিস্ট দিতে পারবেন? এনিওয়ে, আমাকে একটা জার্নালের লিস্ট। ওকে, লেটস সি দিস জার্নাল। এখন জাকিয়া, if I know the journal, if I say the journal is good or bad, does it impact your research? মানে আপনি কি এই জার্নালে পেপার সাবমিট করছেন? Yes or no? Am I audible? Yes. So I haven't submitted yet. They were contacting me from the last year consistently, even though they had give me an email. You are not audible. I cannot hear you.
Okay, so let me go to this journal, okay? Please bear with me, okay? Okay, this is International Journal of Research and Scientific Innovation. They have ISSN number. Let's go to search the ISN first. ISSN number searching. Maybe I'm not sure who is this. ISSN portal. Okay, you go here. You search that ISSN I copied. The journal is exist, International Journal of Research. It doesn't mean it is a periodic journal or good journal. So let's go. The first red flag is the journal is it's say submission 11 days. There is no Q1, Q4 or Q3 journal that give you a 11 days or 3 days minute to submit. There is no way. You cannot. Maybe it's for conference. Let me see it. This is a conference. Maybe this is for conference. So let's go to the bill list. Okay, search it. Oh, sorry. You have to check out the name and then search it the bill list. No, I cannot find it here. Just 1 minute. Let's find it. The short name. No, it still is not predatory. Now, another things. Let's copy this journal. Let's search SCI Mago. Then see. Is this your journal, Apu? International Journal of Innovative Research and Scientific Study? Yes, I think not. yes. I think not. এটা না মনে হয় তাই না এটা না what I got stuck. Scientific innovation is not innovation. Okay, you see, oh, you can get it right. International Journal Scientific is not indexed in the SCI Imago Q1, Q3, Q4. Oh, I'm sorry. I do not have a space for the recording. Okay, maybe we are done. So this is not indexed in the Scopus. Let's go for Web of Science. I don't know if we can search. Nope. Yeah, you can find out here the full journal. Okay, let's see if it is Web of Science or not. Yes, International Journal of Education, Research and Innovation. It is the same International Journal of Research and Scientific Innovation. Research and innovation. There is missing called scientific. So your journal is not in the list of Web of Science, not Scopus, not even yeah. So I think you should not submit your paper here, Apu. I'm sorry, Jakia Jannat. You maybe plan to submit, but do not submit it. No, I haven't submitted them. I was contacted by them, and they were consistently contacting me from the last year, since the last year actually.
So I got very much suspicious about them. And also they gave me a very like immediate peer review. Within a 1 month I get a peer review of my abstract. They actually asked me about my abstract, and they give me maybe in 15 days they give me the peer review. So I got suspicious then, and after then that I haven't submitted my journal my paper anything yet, but they are consistently actually giving me emails from since the last years. Like, even though I had got an email just 1 hour ago. So that's why I'm very much No, don't go thinking for it. about them. Are they genuine or not? No, no, they are not genuine at all. So you might have the peer review process understanding. Yeah, so Scoopers actually they store um, they store the information about journals, and Scoopers give the Q1, Q2, Q4, Q3 quartile of the journals according to their publications and according to the citations in the Scoopers. So Scoopers actually, if for instance say একজন মানুষ উনি যে সকল জার্নাল সম্পর্কে তথ্য রাখে এবং জার্নালের পাবলিকেশনস কোয়ালিটি অনুযায়ী তাদেরকে ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর প্রদান করে এবং স্কুপাসের কোয়ারটাইলে রাখে। এটা ১ নাম্বার, ২ নাম্বার বা ৩ নাম্বার বা ৪ নাম্বার। মেক সেন্স? Yeah. So let's talk about the peer review process. Understand? আপনি প্রথমে একটা পেপার লিখবেন, হ্যাঁ? লেখার পরে পেপারটা সাবমিট করবেন। এখন সাবমিট করার পরে আপনার একটা ইনিশিয়াল রিভিউ আসবে। সেই রিভিউটা 1 উইকও হতে পারে বা 1 মান্থও হতে পারে। ম্যাক্সিমাম এটা 1 মান্থের মধ্যেও ইনিশিয়াল রিভিউ হয়ে যায়। ওই ইনিশিয়াল রিভিউতে আপনাকে কি জানানো হবে? যে আপনার পেপারটা আমাদের জার্নালের সাথে ফিট করে। এখন আমরা রিভিউয়ারকে পাঠাবো। তারপরে রিভিউয়ার পেপার রিভিউ করে ওরা হয়তো রিজেকশন, মাইনর রিভিশন অথবা মেজর রিভিশন দিবে। কিন্তু অনেক জার্নাল আছে যে জার্নালগুলো কিনা আপনার পেপারের সাথে ম্যাচ করে না। কিন্তু আপনি জোর করে ওই জার্নালে সাবমিট করছেন। এখন ৩ দিন পরে আপনি কি পাবেন? রিজেকশন। আপনি ফার্স্ট ইনিশিয়াল স্টেপই পার করতে পারবেন না। এটাকে বলা হয় স্কোপ অ্যান্ড এইমস অফ দি জার্নাল। You have to make sure whatever you have written as your paper, it should match with the journal you are submitting. Before you submit, you have to review their journal. Hey, I want to go for this journal, but does this journal make fit for my paper, or is it just waste of time? So I have some students here. They join, their paper is in the initial review process. So I mean, they're waiting for the initial review. So if the initial review has been done, then it's going to be for the review process. I have So, a question here, if you please allow. No problem. Go ahead. Yeah, as you said, like the journal and my article needs to like align with the content or something. So I heard that there are some journals they accept multidiscipline Yes. articles. So why do they do that? Like, my concern is like, let's say human rights. I write a paper on human rights and I will submit it in a journal like they work on human rights, but like some journals, why do they accept multidiscipline um, articles? Because people, like when someone starts a article on human rights, they will go for journal those publish human rights articles, but not like the multidisciplinary journal. So what do you know about it, or if you please explain it? No, this is a very good question. Even I ask them sometime, like why the multidisciplinary. So
you will find very limited journals who actually published multidisciplinary. So I don't know much about their policy or why they do that, but there are lots of multidisciplinary journals. They are in the rank of Q1, Q2, Q3. For instance, IEEE Access, which is under Q1, and this is open access. You need minimum $3,000 to publish. They are multidisciplinary. So they are Q1. You cannot define by bad or good. They do for maybe they have all the editorial board from multidisciplinary domain. They can handle it. They can do it. That's the reason they are doing it. It doesn't unnecessarily mean that they are bad. Afifa. Okay, thank you. Yeah. Afifa আপু, Yes. আপনি কি ফিফা ফুটবল কাপ দেখতেছেন? দেখছি না, শুনতেছি। টাইম নাই দেখার। আর না, আপনার নামের পাশে এটা বাদ দিলে ওইটা হয় আর কি। I'm yeah, I sorry. know some people they are used to call me FIFA sometimes. I know, I heard it earlier. So Oh, okay, okay. Okay, so you can listen like a FM radio, like DB, so you can listen. Okay, উদ্বোধনীটা so, দেখতে চেয়েছিলাম, বাট আসলে পাইনি, কোন চ্যানেলে বা কে দেখাচ্ছিল, মানে খুঁজে পাইনি। okay, আমেরিকা চলে আসেন, ফিরে পাবেন। চাই তো, ইনশাল্লাহ। Okay, jokes apart. Do you have any other question? We are almost done. I don't want to talk about these things. This is like a No, normal. I just have a request. Like at the Mhm. end, if you please let us know about you, because I joined, I think 2-3 minutes later, so I missed your introduction part. Thank Oh, you. my introduction. Yes. Oh, okay. Just one moment. You can you see my screen? Yes. Okay. In the freeze. This is my name, Krishna Miridha. This is my Google Scholar profile. This is my young photo. I'm also young now, and this is my Yeah, you sound young. Yes. yeah, and this is my university photo. Well, I don't know how to introduce myself, so I'm just randomly saying. And this is my Google Scholar profile. You can go to my homepage. You will find all of the information about me. But let me talk a bit. So you know my name already, right? So Yeah, I of course. I actually I'm a final year PhD student in the case Western Reserve University. You can see here, and I joined as a pre-doctoral research fellow at the Cleveland Clinic. Um, I am working in the aortic stenosis, which is a disease of like is a heart disease. I'm working on the uh, uh, that disease to see if we can have any uncertain patient that need they're not sure whether they need open heart surgery or they really need open heart surgery. So I'm working on that part, and I have done my undergraduate and graduate from uh, India, and I basically from Bangladesh. I born in Bangladesh, and then I got admission, and I got many admission in USA, but I choose Case Western. The reason is I want to join Cleveland Clinic, so like one of the dreams is come true now, and I have lots of achievement and awards. Receive for three best paper award from IEEE and one paper award from Springer. And this is my news. You can find like this is the every year information. You can find it. And this is my paper. If you want to see my research paper, you can go here. If you want to see my CV,
this is going to be helpful for your PhD. If you want to get a scholarship, so make a CV like this. Maybe you might have 10 pages CV, but I just have 7 pages. And then what else I left? Yeah, I just received an email. I don't know how 2 people got my email ID. So I got the email. Okay, so if you want to join my team, I'm not directly taking any students so far. I'm taking students through Writing Expert, IRCB, and GRID or an MRI. MRI is my best matching organization. So I work more in Writing Expert and MRI. So if you want to work under me, you can contact with them and make a team, and then I can supervise in that way. And also, I believe Writing Expert also working with single authors paper. So like you can contact with them. I have joined with them, and I have done some project with them. And in future, I believe I will take some of the project. So you can talk to them. Yeah, that's it. Afifa, Apu. Thank you very much. Thank you for your introduction. Yes. So, if I'm not wrong, are you from a government job holder? If it is, I'm correct, or if you, Yeah. okay. I don't want to go for deep. That's it. No, it's okay. Not only a Mhm. job holder, it's like 20 years in You are, job. yeah. So, Okay, yeah, yeah. 20 years. So now Got it. I'm planning for a PhD. Mm. Maybe my Okay, daughter yeah. will also join PhD in few years, but I am also planning. Oh God, that interesting. Mm, Yes. that very interesting. মানে ছোটবেলা থেকে আমি একটা ওয়ার্ড Sir, শুনতাম, এটা ভেরি কম, আদু ভাইয়ের গল্প আর কি। Yeah, you can say that, kind of. Yes. Okay, yeah. Any other question? Naim, am I audible, Yeah, sir? sir. Yes, you are audible. So, can I take a question from Nadim first, and Yeah, then yeah, you? sure. Yeah, Nadim, go ahead. স্যার নাইম Naim, sorry. হোয়াটএভার স্যার আপনি একটা কোড বলেছিলেন, সেটা হচ্ছে প্লাগরিজমের কারণে অনেক ডিপার্টমেন্ট, মানে অনেক রিসার্চার ইভেন Yes. ডিপার্টমেন্টে ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাচ্ছে। Yes. বিষয়টা কিভাবে, যদি একটু ছোট করে বলতেন আমাদেরকে। এটা আমাকে আমার আমার থিসিসের যিনি চেয়ার, উনি আমাকে বলল, উনি আসলে বাংলাদেশী। তো উনি আমাকে অনেক পছন্দ করার কারণে উনি আমাকে এটা বলছে যে কোনো একটা পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটিতে একজন ইন্ডিয়ান প্লেগারিজম করছে, যে কারণে ওনাকে 6 মাস জেল খাটতে হয়েছে এবং ওনাকে ইউএসএ থেকে বের করে দিয়েছে, এবং সাথে সাথে ওই ডিপার্টমেন্টের যে সুনাম ছিল সেটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ওই ডিপার্টমেন্ট ভেঙে এখন অন্য ডিপার্টমেন্টে মার্জ হয়েছে, এবং আই নো দ্যাট। ওকে। আর রিসেন্টলি, ভেরি রিসেন্টলি, মনে হয় 1 সপ্তাহ আগে, এটা মনে হয় ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে একটা ছেলে পিএইচডি থিসিস জমা দিছে, তার 98% এআই আসছে, যে কারণে ওর ডিগ্রি শেষ, স্কলারশিপ শেষ। এখন প্লাগরিজম চেকিং এর জন্য তো অনেক ধরনের ইজি টুলস সফটওয়্যার অ্যাভেলেবল। তো এগুলা আসলে জানি না কি কারণে হয়, অনেকেই হয়তো বা জানা যে। সেকেন্ড কোশ্চেন স্যার আমার, সেটা হচ্ছে অনেকেরই কোশ্চেনটা আছে যে স্কলারশিপের জন্য ওই যে মানে আমাদের রাইটিংস বা পেপারস এর অথর বা কো অথর কোন বিষয়ে যাওয়া উচিত বা কিভাবে হওয়া উচিত, একটু যদি ছোট করে অ্যান্সারটা দিতেন। অথবা স্কলারশিপের জন্য ডিরেক্টলি ব্যাচেলর থেকে পিএইচডি তে যাওয়া যায় কিনা, বা যাওয়া গেলেও এটা আমরা তো সবাই জানি একটু টাফ, তারপরে একটু ছোট করে বলবেন। আর
আমার আপনার এটা কি অর্গানাইজেশনের একটা প্রতি কোশ্চেন নাইম? জি স্যার, ওটা একটা কোশ্চেন। আমি আরেকটা কোশ্চেন করব, সেটা হচ্ছে আইআরসি কে সরি আইআরসি কে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড আমি কাজ করতে চাই। তো আমি আগে একবার ওনাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম, তো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড কোনো সুপারভাইজার ওই মুহূর্তে ছিলেন না। তো যদি থাকে তাহলে পরবর্তীতে বা ওনারা জানি আমাকে একটু ইনফর্ম করে, অথবা আমি ইনফর্ম করব, আমি কন্ট্যাক্ট করব। তবে আপনার কাছে প্রশ্ন ওইটাই আমার, ওই স্কলারশিপের জন্য আসলে অথর কো অথরের বিষয়টা, আর ওই গ্রাজুয়েশন শেষ করেই পিএইচডি করা যায় কিনা এই বিষয়টা। Okay, so IRCB or anyone is not going to contact you. You have to contact with them, and you have to go to their office. You have to come to our office and then talk to them. I will be not office, so you can talk to them and you can make your decision. And let's come to the point of co-author authors. Some peoples don't have budget. I mean, they are B co-authors and published a paper with the authors because like the first author may have, like, they are taking more money for the APC search, and that's why they are um, like main authors. But as I said, something is better than nothing. If you can publish a paper by you, that's okay. But for me, I wrote all my papers, but I take my other is my main fellow, my friends, to share the APC because I was a student. I had no money to publish the APC, to pay the APC. So in that case, being a co-author is also acceptable. Maybe in some cases, if you apply and they apply in the same university, that time they consider who published. I mean, who is the main author. Otherwise, being co-author, author, it doesn't matter for the admission. Okay, sir. Yeah. And directly PhD, as I said, I am an example. I got my PhD with my third year transcript. Even they don't know when I am going to graduate. I said I'll be graduate next year. They said, okay, get the admission and come. Okay. Got Yeah. My time is over. I have to back to my office. I don't know. Anyone from IRCB or MRI, Dolly, or someone here? হ্যাঁ, জি জি স্যার। Dolly, আমাদের যেহেতু আচ্ছা, আপনাদের যে কোনো রিসার্চ রিলেটেড যে কোনো ধরনের হেল্প লাগলে আমাদের মাদার কোম্পানি রাইটিং এক্সপার্ট কনসালটেন্সি ফার্ম, আমাদের যারা সিস্টার কনসার্ন আছে এমআরআই, আইআরসিবি, গ্রিড, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যেটা সাথে আপনার হেল্প, মানে আপনি মনে করেন যে না এর সাথে এর কাছে গিয়ে বা এই ইনস্টিটিউশনের কাছে গিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি হেল্প পাবো, আপনি তার হেল্প নিতে পারেন। আমরা সবাই আছি, আমাদের অফিসিয়াল নম্বর আছে, আমাদের অফিসিয়াল নম্বরে আপনারা সবাই যোগাযোগ করতে পারবেন যে কোনো ধরনের রিসার্চ রিলেটেড। জি স্যার তো বলেছে ইন্টার্নশিপের জন্য আপনাদেরকে কানেক্ট করার জন্য। তো স্যারের আন্ডারে যদি ইন্টার্নশিপ করতে চাই তাহলে ওটা প্রসিডিউরটা কিভাবে হবে একটু যদি সামারাইজ করে বলে দেন। ইন্টার্নশিপের ব্যাপারে আসলে তাহলে আমাকে আগে কথা বলতে হবে আমাদের যিনি সিইও স্যার আছেন, তারপর এটা নিয়ে আমি আসলে ক্লিয়ার কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে পারবো। এখন এই মুহূর্তে দিতে পারতেছি না, সরি। আচ্ছা, তাহলে আমি কন্ট্যাক্ট কোথায় করব? আপনি আমাদের রাইটিং এক্সপার্ট কনসালটেন্সি ফার্মের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ওনাদের পেজে নক করবেন, ওনাদের পেজে নক করলে ওনারা রিপ্লাই দিয়ে দেবে। আচ্ছা, এটা যদি একটু গ্রুপে মেসেজের মধ্যে যদি দিয়ে দেন তাহলে আমার জন্য একটু হেল্প জি জি হ্যাঁ, আমি গ্রুপে হচ্ছে আমাদের সব গ্রুপের পেজ লিংক আপনাদেরকে দিয়ে দিব, আপনারা পেজে নক করতে পারবেন। আমাদের পেজে ঢুকলে সব পেজে অফিসিয়াল নম্বর দেওয়া আছে, পেজে অফিসিয়াল নম্বরে আপনি ডিরেক্ট ফোন করতে পারবেন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। Yes, so Najifa, Dolly, you mute. I would be not able to comfortable with directly contact
unless you come through IRCB or MRI. I am not, contacting or replying anybody unless you come through that, because I'm under them. I'm working at research fellow at their organization, so I personally don't contact with them, like the participant or the student, as I say. You might contact to them, and they may reach out to me if your domain and my domain align. Make sense, Nazifa? Yes, sir. I got it. So, if we want to contact you furthermore, then should we contact the Medura Research Institute or IRCTC? Yeah. Medora will be the good contact. Yes, like Thank you, sir. any of the organization. জি জি, আমাদের মাদার কোম্পানি রয়েছে, আপনি আমাদের মাদার কোম্পানির সাথেও কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, আমাদের সাথেও কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমি সব পেজের লিঙ্কই প্রোভাইড করে দেবো গ্রুপে, আপনারা সেখানে অফিসিয়াল নম্বরগুলো পেয়ে যাবেন পেজে ঢুকলে, বা পেজে ডিরেক্ট নক করলেও আপনারা রিপ্লাই পেয়ে যাবেন। Okay. Thank you so much. I don't know. Do you have more question? No, not more. I'm asking. আসলে আপনাদের কি অনেক বড় কোশ্চেন, সামিউল, জাকিয়া এবং রাফি, আপনাদের কি খুব বড় কোশ্চেন? মানে আমি চাই যে খুব শর্টে শেষ করতে। I have to be back in office. স্যার মানে বড় কোশ্চেন না, জাস্ট স্যার আমি আপনি একবার বলেছিলেন যে আপনার রোড ম্যাপটা শর্ট করে যদি একটু ওই পয়েন্ট গুলা বলতেন যে কি করতে হবে আমাদের সেকেন্ড ইয়ার থেকে, জাস্ট পয়েন্ট গুলো। Oh, okay. So সেকেন্ড ইয়ারে আপনাকে একটা রিসার্চ অর্গানাইজেশন অথবা রিসার্চ ল্যাবে জয়েন করতে হবে, যেখান থেকে আপনি একটা রিকমেন্ডেশন লেটার পাবেন, যেখান থেকে আপনি একটা এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট পাবেন, যেখান থেকে আপনি একটা পেপার পাবলিকেশন করতে পারবেন। দেন আপনাকে ভালো একটা IELTS স্কোর আনতে হবে, GRE স্কোর আনতে হবে, এই সবগুলো, এবং একটা পেপার পাবলিশ করতে হবে। এই সবগুলো করতে হবে থার্ড ইয়ারের এক্সামের আগে। যখন আপনার থার্ড ইয়ার শেষ হয়ে যাবে, আপনি ফোর্থ ইয়ারে উঠবেন, আপনি তখন অ্যাপ্লিকেশন করা শুরু করবেন, এবং ওই অ্যাপ্লিকেশনের করার শেষ হতে হতে আপনার ইন্টারভিউ এবং অফার লেটার পেতে পেতে দেখবেন ওই এক ইয়ার শেষ। দেন ফোর্থ ইয়ারের শেষে আপনি ভিসা ইন্টারভিউ দিবেন। ভিসা ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে আপনি সাথে সাথে ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে ভিসা পেলে আপনি চলে আসতে পারবেন। তাহলে আপনার টাইমটা, 1 year যে ডিপ্রেশন, 1 year যে একটা প্রেশার থাকে ফ্রম ফ্যামিলি, নট ওয়েলথ ফ্যামিলি প্রেশার, লাইক উই আর ফ্রম মিডল ক্লাস, I haven't any problem with, I have to attend any job or university, but some people have pressure, like after completing your graduate or undergraduate you have to earn money, so in that case they have some depression or pressure. So আপনি এই প্রেশারটা অ্যাভয়েড করার জন্য আপনি থার্ড ইয়ারের পরে অ্যাপ্লিকেশন করবেন এবং ফোর্থ ইয়ারের পরে ভিসা ইন্টারভিউতে চলে আসবেন। মাঝখানে আপনি হয়তো 1 মাস বা 2 মাস সময় পাবেন বাংলাদেশে থাকার, কারণ আপনি ডিগ্রি যদি মেতে শেষ হয়, আপনি জুন ইন্টারভিউ দিবেন, অগাস্টে এখানে চলে আসবেন। That's it. This is very straightforward. Samuel. Thank you very much, sir. Thank Okay, you. Jakia, any other questions? Sorry? Jakia, any question? As you have, yes, as you have mentioned about that someone got 98% of AI and he then dismissed from his offer letter was dismissed. So nowadays, as AI became very much popular, and every day, many of us, I think all of us have used AI for anything, or maybe for research, or maybe in any kind of works. So can you just suggest us or tell us how much percentage of AI is actually acceptable, or is it any kind of acceptable AI uses, or how should we actually use AI, as it is very popular nowadays, so we cannot actually ignore it, but how to use it? How to answer, I have no idea. So for me, I think less than 15% is acceptable. So you have to be less than 15. And
Yeah, that's it, Zakia. I cannot talk more. Rafi. Oh, Rafi Apu. I submitted manuscript to the journal Surface and Interface on February 26. Since submission, I have not received any update regarding the review process. The manuscript status keep changing approximately 20 days. But you can email them and email them. And if not, then say, hey, I want to withdraw my journal paper, and then withdraw and submit anywhere else. Samuel, I'm sorry, I'm not going to take your question anymore. Yeah, thank you, everybody. I'm sorry, I have to back. Take care. Good night. Thank you, sir. Excuse me. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনাদের সবাই একটু আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা সবার শেষে একবার নিতে চাচ্ছি আপনাদের নামটা কনফার্ম করার জন্য। তো আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিলে আপনারা কাইন্ডলি একটু রেসপন্স করবেন আমাদের। জি স্যার, আপনি চলে যেতে পারেন। জি জি। If I cut the line, you will be out. ও জি স্যার, আচ্ছা সরি, ভুলে গেছিলাম। জি জি স্যার, আমাদের একটু আমার 5 মিনিট লাগবে, বেশিক্ষণ লাগবে না। একটু 5 মিনিট। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আপনারা যারা আমাদেরকে চ্যাট বক্সের নাম দিয়েছেন, আমি সেই নামগুলো একটু ডাকছি। যদি এই আমাদের লাস্ট মোমেন্টে যারা নামটা দেননি, আমি জানি আগে অনেকে দিয়ে দিয়েছেন, তো লাস্ট মোমেন্টে যারা দেননি এই লাস্ট চ্যাট বক্সে। আমি তো নাম দেইনি আপু। ম্যাম কাইন্ডলি, হ্যাঁ জি, আপনি কাইন্ডলি একটু তাহলে আপনার নাম এবং মেল সহ আমাদেরকে দিয়ে দেন এখন আমাদের মিটের যে চ্যাট বক্স আছে সেখানে। যারা অলরেডি যারা অলরেডি দিয়েছে, আপুরটা লাগবে না, আপুরটা আছে জি আমার জি, কাছে। আচ্ছা ঠিক আছে। যারা অলরেডি, থ্যাংক ইউ ম্যাম। যারা অলরেডি দিয়েছেন আমি ওনাদের একটু আবার ডাকছি নামটা শিওর করার জন্য, আপনি একটু রেসপন্স করবেন কাইন্ডলি যারা অলরেডি নাম এবং ইমেল দিয়েছেন। শোয়েব রহমান স্যার, আপনি আছেন? জি আছে। থ্যাংক ইউ। রেনুমা মেজাবিন অরিন ম্যাম? আছি। থ্যাংক ইউ। এমডি সানভীর হোসেন? জি আছি। থ্যাংক ইউ। আশিকুল ইসলাম? জি আছি। উম্মে সাফায়েত ম্যাম? উম্মে সাফায়েত ম্যাম? হ্যাঁ আপু, আমি আছি। জি, থ্যাংক ইউ। ডাকিয়া জান্নাত ম্যাম? হ্যাঁ, আমি আছি। মিসকাতুজ্জামান চৌধুরী? জি আমি আছি। থ্যাংক ইউ। ফারিয়া ইয়াসমিন ম্যাম? জি আপু, আছি। হুমায়রা কবির? হ্যাঁ, প্রেজেন্ট। জি, থ্যাংক ইউ। রানেশ দাস রিক? রানেশ দাস রিক, আপনি আছেন? কাইন্ডলি একটু রেসপন্স করবেন। এমডি সামিউল ইসলাম খান? জি আছে আপু। জি, থ্যাংক ইউ। সামরাত মিয়া? তিন্নি রয়? মিতি চাকমা ম্যাম? কাইন্ডলি একটু রেসপন্স করবেন যাদের নাম আমি ডাকছি। আছি আপু। এমডি নজরুল ইসলাম? ইমতিয়াজ আহমেদ? মীর হোসেন? জি আছি। থ্যাংক ইউ। উম্মে হাবিবা উর্মি ম্যাম? জি আপু, আমি আছি। এমডি ফাহাদ্দিস? জি আমি আছি। ইমতিয়াজ আহমেদ? জুলেখা ম্যাম?
জি আপু আছি। থ্যাংক ইউ। শেখ নাজিফা ইসলাম। Yes, present. জি, থ্যাংক ইউ। এখানে যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল লাস্ট মোমেন্টে আমি সবাইকে অলরেডি ডেকে ফেলেছি। আমাদের লাস্ট আপু আমার নাম আমাদের দিয়েছি। 3rd জুলাই থেকে ম্যাম আমার নামটা ম্যাম আপনি তাহলে একটু কাইন্ডলি ইনবক্সে আরেকবার আপনার নেম এবং মেল সহ নেমটা একটু সেন্ড করে দেন। আর আমাদের গুগল মিটের যে চ্যাট বক্সটা আছে। জি, থ্যাংক ইউ। তাসিন, আমাদের একটি পেইড অ্যাডভান্স কোর্স শুরু হবে 3rd জুলাই থেকে। কেউ ইন্টারেস্টেড থাকলে আমাদের এখানে অফিসিয়াল ভাবে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন রেজিস্ট্রেশন এবং ফার্দার ডিটেইলস এর জন্য। Thank you everyone for your active participation and dedication throughout today's session. We wish you continued success in your studies, research activities and professional careers. Good night, stay safe and best wishes to you everyone. থ্যাংক ইউ। ডলি, জি স্যার। স্যার আই থিঙ্ক আমি অলরেডি সবার প্রেজেন্ট নিয়ে নিয়েছি, এখন আর কেউ না দিবে না। আপনি আজকের জন্য আমাদের সেশনটা ক্লোজ করতে পারেন, কল কেটে দিতে পারেন। হ্যাঁ, আমি একটু কথা বলবো। আমি জি 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 অবশ্যই। ক্যান ইউ আপু প্লিজ আমার মিউট? নামটা আমি চ্যাট বক্সে দিয়েছি আপু আশিক আলাই। ইকোর কারণে কথাটা বোঝা যায়নি, কোর্স কোনটা চালু হবে একটু আবার রিপিট করবেন? ডলি, আপনি একটু মিউট করেন। আপনি একটু মিউট করেন, আমি বলে দিচ্ছি আমাদেরকে। জি ওকে ডলি, আসলে কি আমরা যখন কথা বলি আপনি অন করা হলে আমাদের ইকো আসে, যেটা প্রবলেম হয়। তো তাহসিন যে কথাটা বললো সেটা হলো যে 3rd of জুলাই থেকে নিউ ব্যাচ শুরু হবে এবং আপনারা যদি অফিসে আসেন তাহলে ওনাদের সাথে কথা বলে আপনাদের জন্য যে কোর্স বা যে পেপার আপনাদের জন্য বেটার হবে সেই টিমে জয়েন করতে পারবেন। এখানে হয়তো আমরা খুব বেশি কিছু আলোচনা করি নাই, কারণ 3 ঘন্টার মধ্যে সবকিছু বলা পসিবলও না। যেহেতু এটা একটা রিসার্চ অর্গানাইজেশন, সো আমাদের কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে একটা ওভারভিউ দেওয়া, যেটা আমরা এখন দিলাম। এর পরবর্তী যে স্টেপ সেটা হচ্ছে আপনারা একটা টিমে জয়েন হবেন এবং আপনারা পেপার পাবলিকেশন করবেন অ্যান্ড দেন আপনারা সার্টিফিকেট নেবেন। তো এইগুলোর জন্য আপনারা হয়তো ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন বা অফিসে যেতে পারেন, এটাই উনি বলতে চেয়েছেন। তো 3rd of জুলাই থেকে আমাদের নিউ ব্যাচ শুরু হবে, হয়তো সেটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের হতে পারে। আপনারা ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনাদের রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স অনুযায়ী বা ইন্টারেস্ট অনুযায়ী টিমে জয়েন করেন, দেন হয়তো আপনারা হাতে কলমে শিখতে পারবেন অ্যান্ড দেন হয়তো আপনারা ভালো একটা পেপারও পাবলিশ করতে পারবেন। Hope for the best. See you in the next time and take care. Bye bye. থ্যাংক ইউ স্যার।